கேளுத்தி ஆ ஏத்தா அந்தாயோ என்னதியாத்தா ஓ மாசா ஹாய் சாட் வாயா சக்தி ப்ரோ சரி நம்பர் 2 நானு என்னதியா நம்பர் 2 dance with my hands with my hands Jesus Sorry to interrupt everyone. views We finally have some Abdi. real dream experts joining us. மாஸ் காட்டி தான் கொண்டிருக்கிறாயோ ப்ரோ Esteemed experts, this way please. Now, views if anyone has live any questions, please மாஸ் feel free காட்டுறீங்க to ப்ரோ ask எப்படி them. ப்ரோ உங்களால மட்டும் எப்படி They must be dream experts from another land. Great. Oh, I have a question. Me first. No rush. Everyone, please line up and ask in an orderly TK fashion. வாயா Wow, Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. வீட்லயே கால் My வீடியோ question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like Nahida to become story a quest-ஆ slime in my ஆடா dreams. இல்லையா How can I... அத முடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு quest Paimon's had this முடிக்கணும்யா kind of dream before. ஸ்டோரி ஆமா She knows a thing or two. The first time, Paimon became an animal slime. Archon quest முடிக்குது Paimon story was quest shot by an முடிக்க சொன்னாங்க adventurer's arrow and flew in the sky all night long. The second time, கெளுத்தி நீ என்ன Paimon became கதைன்னே a தெரியல dendro slime. A பிரசன்டேஷன்ன்ற அதுன்ற இதுன்ற pulled out all the grass on her head. Oh, it was super ஆமா painful. The third time, Paimon became a cryo slime. In the end, Paimon was captured by a chef and turned into a smoothie. And the fourth time, Paimon became a powerful geo slime and went to take revenge ஏதோ on the இல்லீகலா forest பண்ற boar that நான் என்ன used to bully பண்றேன் Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. மோசக்கார Wait, பாவி why did all of your dreams end so tragically? Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. நீ தான் இங்க ஏதோ சட்டவிரோதமா பண்ணிட்டு இருக்க நீ தான் அங்க சட்டவிரோதமா I suppose பால் you're தான் right. சட்டவிரோதமா ஏதோ We பண்ணிட்டு are இருக்கான் ப்ரோ monsters, after all. I just want to experience a different life, but it seems that becoming a monster would be even worse than my current life. Maybe I'd be happier if I became just a regular finch. Or fish. Looks like being an expert is way easier than Paimon imagined. Next! ஏன் ஆடி பண்ற It's my turn. Esteemed expert. I want to know what உன் கண்ணுல posture தீ I should இருக்கு sleep in, so I can have the same dream as the one I had last night. Well? ஓ ஓகே பால் என்னையா கூட்டணியா Hey, you're supposed to be helping. கூட்டணி சுதாகர் சார் Why don't you tell Paimon about the dream you want to have again? Oh, it's quite ordinary. I sat and chatted with my wife on a... Why don't you just find your wife and talk with her? There's no need to wait for a dream. Well, unfortunately, she passed away. வாயா ரோமன Oh, ஆமா நாங்க சாட் குரூப் Paimon shouldn't have assumed anything. சாட் குரூப் என்னது No, it's fine. I didn't make that clear. I just want a chance to see her again.
Yeah, it's not really about posture. What you think about right before falling asleep is probably way more important. Oh, is that all I have to do? Think about it. If you're the one thinking about her, and you're the one that'll be dreaming about her, எனக்கு then it'll be easier to Dream connect your அப்புறம் thoughts and சொல்றேன். dreams. You do have a point. I'll give it a try tonight. Thank. Oh, my turn, my turn. I want to know the name of the plant in my dream. I want to bring the souvenir box to my room and to my dream. I dreamt of a raven flying over the என்னையா wasteland last night. என்னையா Does புது that have any புது kind of ஐடியா special இருக்கு meaning? Hey, no rush. தெரியலையா மக்களே லைக் பண்ணாங்க லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே Their questions were way too difficult. ஏன் We ஆடி don't பண்ற actually know anything more than they do. We're just போறாங்க more experienced dreamers. That's all. You do have a point. It's ஏஆர் worth ப்ரோ fighting 57 right ப்ரோ now. தாடிக்கும் These people are like wanderers that தாடிக்கும் starve for 3 days and 3 nights and are desperate to replenish their energy. Any explanation they get now is like pure sustenance to them, no matter how good the explanation really is. Oh, and now that 56 Paimon has said that, you know, ஆ it's 32 fine. சாரி 57 32 மாசு ப்ரோ மாசு Bingo! நீங்க என்ன If ப்ரோ she was here, ரோமன் ப்ரோ she'd நீங்க என்ன probably யாரு be making some similar analogy. Unfortunately, she's நீங்க என்ன super யாரு busy right now and may not have time for gatherings like this. 45 Dear மாசு ப்ரோ மாசு experts, ப்ரோ we have another guest who would like to consult you. But you saw how we answered all the questions just now. We're not really all that na knowledgeable. na 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 But this na guest is rather special. My question நான் is, மட்டும் தான் ஏஆர் why 20 didn't you immediately tell me about such இசு an அப்படியே interesting place? Huh? Nahida? How did you get here? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how busy things are, I'd still set aside some time to check it out. Anyway, I really didn't expect to meet you here. Oh, you're not... நஹிதாவும் தரம் மோசையா கெளுத்தி மோசையா யோ Huh? இப்படி புழுகுற What's wrong? 2 ஆண்டியா யோ You're all so excited ஸ்ட்ரகிளிங் a வித் minute 32 ago. ஆடா Even so, மோசையா யோ and in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they didn't even flinch at you. அடேங்கப்பா Alas, the interesting questions have all vanished in an instant. It appears I'm the one spoiling the fun here. I'll see myself out. That's not true, Nahida. நானா I don't want to get in the way 230 of the என்னவோ தான் original purpose of a moment of ஆமா dreams, which is to let people gather here and freely share their marvelous dreams. Now the நம்ம atmosphere வேல்னா here is கெளுத்தி like வேலு water poured into a சக்தி cup ப்ரோ வந்து just வேலு wanting to be another இவங்க drop 2 in பேரும் the வேல் water, ப்ரோ not the cold and restrictive container. She's sulking. Hey, it's all right, everyone. No need to be shy. அடேங்கப்பா The Dendro Archon is really nice, so please just go ahead and ask. Otherwise, she'll leave. All right, I'll give it a try. ஆமா வேலு தானே ப்ரோ நீ Oh, it's the... Hey, drop the nick. என்ன ப்ரோ இது இவங்க பேசினே Guess I இருக்காங்க just போங்க want எனக்கு the வெறுப்பாயிடுச்சு sky நான் ஆர்கான் குஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன் because by the time this all But if that's சொல்லு the சொல்லியா reason, என்னத்த really, I don't... huh? That's right. Well, of course. Come to think of it, You should replace it. A new sense of it. You'll need to become... yes, I'll go and pick up. That's our Nahida. Only you would know how to get right. Actually... Huh? I gave him that advice. After a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him.
After observation, I know this kind of is a big. Oh, Paimon! Don't mind me though. This is just my way of நான் living. மெகாவேல் நீ தான் அங்க வேலு சக்தி வேல்னு சொல்லியா இல்லையா நீ வச்ச புகழ்ச்சியா That makes me feel a lot better. I already asked the experts my question earlier, but I wanted to hear the Dendro Archon's response too. What should I do if I Megalodon. want to see my deceased நம்ம wife சக்தி in ப்ரோ my வந்து dream? மெக்லடானியா Long வேல்லாம் live கிடையாது the மெக்லடான் deceased. Even if you keep if your wife No, I don't know. She even That's really amazing. It's almost as Anila. if my wife. Maybe all of Yeah, this is Anila. rooted in your deep. Were there any I don't know. I really felt like I was ready to move on. Huh. But dreams are. It's not good to. Yes, and it's probably not good to let her see me in such a state. இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டின் முடிச்சாதான் நஹிதாவோட I'm a ஆர்கான் கொஸ்டின் little. I think I can handle things from here. You don't need to stay. ஏய் ரெண்டு நஹிதா இவன் தான் டிப்ரெஸ்டா இருக்கான் இமானோ Are you feeling any better? Yes. Now that I think about, I know where that, but at the same time, I feel as if I should இமானோ go have a look at ராசா it. நீ விளையாடுற Perhaps I'll be able to ஆமா move நஹிதா on ஸ்டோரி once I see கொஸ்டியா that there's nothing என்னாச்சு there. Otherwise, I'll keep on feeling like everything is covered in a haze. Like I'm only half awake. Once I can stop dreaming about that place, actually, you two are adventurers, right? If it's okay, Yeah. It might also be a good chance for us to unwind. Even if you can't see your wife there, Bro. taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. yeah. All right. Go ahead and அப்புறம் give இந்த us a ஆர்கான் கொஸ்ட் விளையாடணும் ஆமாயா ஏய் நஹிதா Huh? Aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and they really got a lot out of it. So many interesting and novel thoughts. அதுதான் திறமை தான் எல்லாத்துக்கும் There's ஸ்ட்ராட்டஜி a தான் road காரணம் somewhere. Why don't you take me with you? Oh, there's no need to. No need to stand on. I wanted to use. Huh? I know all that ஸ்பைடர்மேன் doesn't மீமா sound good. ஆமா ஸ்பைடர்மேன் சிக்கு 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 ஸ்பைடர்மேன் நியூ ஸ்டோரி கொஸ்டியா முச்சிருமாதா சரி நான் எக்கோ ஸ்டார்ட் பண்றேன் அதுக்குள்ள எக்கோ சாப்பிடுங்க நான் பாப்பேன்யா பொன்னியின் செல்வம் எக்பப்ஸ் ஆமா சரி எல்லாரும் பஸ் ஏறி வாங்க பஸ் ஏறிட்டீங்களா பஸ் ஏறுங்க நான் வாங்கி தரேன்
மாசா இதுதானே நேத்து எனக்கும் தந்தீங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ சிக்கன் செட்டு சாப்பிட்டீங்கல்ல. ஆமா சரிங்களா. அப்படியே முன்னாடி வர மாதிரி சொல்றாங்க. ஓவர் Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. எக் பப்ஸ் எல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க என் ஊர்ல. வாயா வேஞ்சோ. ஐயோ அதெல்லாம் வரவே வராது. ஆமா ம் What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. அதெல்லாம் கிடையாது. ஆமா இப்ப இங்க என்ன இருக்கோ அதான்யா. கிவ்வே கொடுமா. ஆமா அதை விட்டு ஏறவும் முடியுது இறங்க முடியுது. சொல்லவே இல்லை. கொடுக்குமா. எக் பப்ஸ் கிவ்வே யாருக்கு வேணும்? எக் பப்ஸோட டேஸ்ட் இருக்கு. அதான் ரீசென்ட்லி அடிக்டட். எக் பப்ஸுக்கு அடிக்டட். ரீசென்ட்லி அடிக்டட். ரீசென்ட்லி எப்பயுமே அடிக்டட் தான். எல்லா சப்ஸ்கிரைபரும் ஃப்ரீ எக் பப்ஸ் தான். வாயா வாயா If you're not sure what to do next, மெசேஜ பாத்தியா? how about I take you on a walk? 6:13 to 15 சரிதான்டாப்பா. அடிப்பொலி. அடிப்பொலி. என்னமான டேஸ்ட். பேக்கரிஸா? ஆமா பேக்கரில இருந்து வாங்கிட்டு வந்ததுதான். அடிப்பொலினா செம்மையா இருக்குன்னு அத்தையா. எந்த சேட்டா? அப்ப யூடியூப் தான் கல்பிட்டா. ஆமா நான் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டேன். ஐயோ
அப்பாடா வந்துட்டேன். போயாச்சு, எக் பப் சாப்பிட்டாச்சு, தட்டு போய் வச்சுட்டு வந்தாச்சு, தண்ணி குடிச்சாச்சு, மாசா ஜூஸ் குடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளோட லைவ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ராஜா பேக்கரி நேம், பேக்கரிஸ் நேமா? என்னதியா பேக்கரி நேமு? ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட். என்ன வேதேஷ் சைலண்டா இருக்கு? சஸ்பென்ஸ் பிஜிஎம் What they say is true. இருக்கட்டும் You இருக்கட்டும். have to see the என்ஜிஓ world for yourself to appreciate how beautiful it is. அஜய் ப்ரோ தெரியலையே. ஈவில் ப்ரோவா? ஈவில் ப்ரோ நான் பார்த்தேன், அந்த வீடியோல பார்த்தேன். மாஸ்க் எப்படி ப்ரோ உங்களால மட்டும் முடியுது? சரி நான் போயிட்டு இது அப்பாடா. ஈவில் அடிச்சு முடக்குறாரியா? பாத்தீங்க அந்த வீடியோ? பாத்தீங்களா? டிஸ்கார்ட்ல சென்ட் பண்ணியிருந்தாரு, பாத்தீங்களா? அண்ணா ரேடியன் ஷோகனு அது We're out, and we're at an inn or something. This is an வேதேஷ் emergency. ப்ரோ இது I'll ask you to stay ஜென்ஷன் here for now. ப்ளே பண்ணி If 5 you மணி don't நேரமா wait, ப்ளே பண்ணிட்டு then இருக்கீங்கன்னு எனக்கு I'm டிஸ்கார்ட்ல sorry, காட்டுது. but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. காப்பிரைட் An விழுந்துருச்சு emergency. ப்ரோ. How about எதுல a ப்ரோ? fight? Nahida? ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் போடுங்க, ஷார்ட்ஸ் போட்டு காப்பிரைட் இருந்தா கூட நமக்கு பிரச்சனை இல்ல. If my assessment is நீங்க correct, வீடியோல போட்டு காப்பிரைட் வந்தா there தான் may இது. be some minor நீங்க ஷார்ட்ஸ்ல differences. போட்டுருங்க காப்பிரைட். It won't lead to a disaster. Her voice is ராசா gone. கேம் ஆன்ல தான் இருக்கும். அப்படியா? I'm கேம் ஆன்லயே இருக்கும், that's அப்படியே அப்பப்போ really வந்து good is மட்டும் வந்து happening. விளையாண்டுட்டு போயிருது. What do you think the Balladeer meant? அது வேற யார் ஆஃப் And பண்ணி why ஆஃப் பண்ணி didn't இது someone பண்ணுவாங்க. call on to you before? He wants to change the past? But surely that's impossible. ஆல்ட் பிளஸ் டேபா? ஆமா ஆல்ட் பிளஸ் டேப். Right! You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. ரேடியனை பார்க்காம கை காலம் நடுங்குதுப்பா. Why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Ooh, Paimon's so confused. Huh? உடச்சிருச்சு நாய். Sorry, Paimon accidentally. Ugh. Mm. It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this அடிங்கிங்க. stress. என்ன தம்ப்நெயில் ரேடியன் வந்துருச்சு? Erasing yourself ஆடா போ. from history. ஆமாயா காலைல ரேடியன் காலைல வரலையே நீங்க? Is that really இது possible in Ermin's 19 வியூஸ் ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல. 20 வியூஸ் வந்துரும் ட்ரை பண்ண அன்னையத்தையும் பார்த்து வைஃபை சதி பண்ணிருச்சு ப்ரோ. சரியான கண்டாயிருச்சு. Uh-oh. 20 வியூஸ் தாண்டிலாம் 19 வந்துருச்சு ப்ரோ. இன்னும் ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்கன்னா And it's still not 20 வந்திருக்கும் ப்ரோ. ச்சே Paimon's had it with that little brat. He's been nothing என்ன but இப்போ trouble. கமெண்ட் காணாம போகல? There's no way he'll actually தெரியலையே. succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected சரி to உன் the பிரச்சனை Balladeer முடிஞ்சா together? வேதேஷ் ப்ரோ? அதுக்கான தீர்வு நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேல நீங்க தான் உங்க சைடு பார்க்கணும். இங்க வந்து யாரும் டைம் அவுட்ல போடல, ஹைடுல பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. அதுக்கான ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். Ideas on what we should do next? நான் அது கீழே பாத்தீங்கன்னா கூட சேட்டஸ் பூமரசான இருக்கும். அது வந்து என்னோட சேனல் தான். அதுல வந்து யாருன்னா டைம் அவுட்ல போட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து காட்டும். நானும் டைம் அவுட்ல போட்டா காட்டும். Start. First dish. சப்போஸ் மாடு போட்டிருந்தாங்கன்னா மாடு வந்து இவங்களை வந்து டைம் அவுட்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்கும். உங்களுக்கு அதுக்கும் ப்ரூஃப் வேணும்னா கேளுங்க. அதுக்கும் நான் வந்து நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன், ப்ரூஃப் அனுப்பிச்சு விடுறேன். இப்போ நான் சும்மா யாருன்னா ஒருத்தர் டைம் அவுட் நான் ஹைடு பண்றேன், அப்போ வந்து காமிக்கும். அதை நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. Paimon
ஆமா Talking? பாட் இருக்கு. Huh. Paimon suddenly can't ஆமாயா remember யோ what she was சக்தி ப்ரோ talking about. என்னையா என்ன What again? பண்ணையா? நான் போயிட்டு வரேன். எங்கேயா போற மோசக்கார பாவியே நீ? Hmm? சக்தி Is ப்ரோ that a போகாத food ப்ரோ, too? தனியா விட்டு போகாத ப்ரோ. நீதான் மாற்ற என்னத்தையும் மாற்றுற. What's wrong? Your eyes are like போகாத saucers. சக்தி ப்ரோ. Was it something Paimon said? yesterday SK ப்ரோ சேனல் லைட்ல ப்ராப்ளம் யாராச்சும் ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்களா? ஐயோ So, the Balladeer. ஆமா ரிப்போர்ட் பண்ணா ப்ராப்ளம் வரும். நேத்து வந்து நான் எஸ்கே சேனல் நேத்து தானே டையிங் லைட் போட்டோம். ஆமா நேத்து வந்து ஒருத்த பேடா கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தான்ல, அவனை வந்து எல்லாருமா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு You're இருந்தோம். acting like this is an emergency. மேபி இருக்கலாம் ஆமா. எந்த சாட்லயும் இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. எப்படின்னா வல்கரா கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அவங்களும் நம்மள மாதிரி தான் வந்திருக்காங்க. என்னடா இங்க போ சொல்லுது, என்ன சும்மா போ சொல்லுது நஹிதா கொஸ்ட். யோ நேத்து எல்லாருமா தானே இருந்தோம். ரிப்போர்ட் பண்ணனா அந்த வல்கரா பேசினானே அவன் பேர் கூட எதுவும். ஆமா ஐயோ அவனுக்கு ரொம்ப ஓவரா பண்றானுங்க. ஏன் இந்த மாதிரி எஸ்கே ப்ரோ சேனல் வந்து மட்டும் அவனுக்கு இந்த மாதிரி பண்றானுங்க? அந்த ஒரு நான் லைவ்ல இருக்கும்போது அந்த ஒருத்தன் தான் ஓவரா பேசிக்கிட்டே இருந்தான். வரான் டைம் அவுட்ல போடுறாங்க. ஆமா அதான் பொறாம பிடிச்சவனுங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி பொழப்புன்னு தெரியல பாவத்தை. Yeah. We've made it to Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. ஆடாபோ யோ அவனுங்களுக்கு இது பண்ணாதயா, ரிப்ளை பண்ணாதயா. Of course. Go ahead. ரிப்ளை பண்ணதான் அவன் ஓவரா ஆடுவான். Now there's a question I wasn't அவனை expecting. இதுவே பண்ணாதீங்க, முதல்ல அவனை வளர்த்தே விடாதீங்க. ஆரம்பத்திலே அடிச்சு I'll tell முடக்குங்க you what அவனை. I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 அவனுங்க branches. ஸ்ட்ரீம் நல்லா வச்சுப்பானுங்க. Jutsu, அவனுங்க பண்ற ஸ்ட்ரீம் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவானுங்க. ஆனா அடுத்த ஸ்ட்ரீம் போய் நாசம் பண்ணுவானுங்க. இப்ப அந்த மாதிரி பண்றதுனால என்ன தெரியுமா ஆகும்? எஸ்கே ப்ரோக்கு வந்து ஐயோ லைவ் போட்டாலே இந்த மாதிரி பண்றானுங்க, அதனால லைவ் போட வேணாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அவரும் லைவே போட மாட்டாரு. எல்லாருக்கும் நம்ம யோசிக்கணும்யா, அவருக்கும் என்ன இது இல்லையா என்ன? வா ப்ரோ, கோகுல் ப்ரோ வாங்க. அவரும் மனுஷன் தான். Oh yeah, we were. Paimon remembers that now. கோகுல் செல்வா, நேத்து வந்தீங்க, ஹாய் சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை சொன்னேன் ரொம்ப நாளா ஆளே காணோம் அப்படின்னு. அப்படியே மாயமாயிட்டீங்க. இன்னைக்கு வந்தீங்க, இன்னைக்குதான் ஏதோ 2வது கமெண்டே வந்திருக்கு. நியூ வியூவர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க? நியூ வியூவர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க சொல்லுங்க. ப்ரோ என்ன பண்ணீங்க? அவனுக்கு ஒர்க்கா? சரி ப்ரோ, அந்த மாதிரிலாம் இதுவே பண்ணாதீங்க ப்ரோ. அதான் கண்டுக்காதீங்க. அவன் கமெண்ட்டை மட்டும் இக்னோர் பண்ணிட்டு மிச்ச எல்லார் கமெண்ட்டும் இது பண்ணுங்க. நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா சிம்பிளா ரிப்போர்ட் அடிக்கலாம். ரிப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா தெரியல, பண்ணிருந்தா பண்ணிருப்பாங்க. அவனை கண்டுக்காதீங்க. என்ன ஆச்சு ப்ரோ? இங்க வேற ஒரு லைவ்ல ரொம்ப வல்கரா கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ப்ரோ.
dealt a devastating அந்த blow லைட்டா to his family's டென்ஷன்ல fortunes. பேசிட்டேன் அதான் யாராச்சு His orphan son was left to fend for himself and grew இனமென up deeply பிரிந்தது resentful போதும் at the world. In his அடா heart, பாருங்களா the whole of அப்போ Inazuma அதான் was ரீசனா culpable in இருக்கலாம்யா his tragedy. இனியே Powerless வா ப்ரோ and எஸ்எஸ் ப்ரோ destitute. வாங்க வாங்க எக்ஸாம்லாம் The எப்படி only போச்சு legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore, எத்தனை alas, நாள் வந்தாலும் ரிப்போர்ட் அடி ப்ரோ finally, in his எத்தனை வந்தாலும் அடி fury, ப்ரோ அதான் he bro. murdered indiscriminately, வா ப்ரோ விஷால் ப்ரோ killing even bladesmiths from the புரியல Hyakuen ப்ரோ clan, which அது he belonged நேத்து to. வந்து But when he ஃப்ரெண்டோட came into the சேனல் Kamihara and Kami's அவரும் லைவ் தான் possession போடுவாரு of the அந்த லைவ்ல வந்து கொஞ்சம் பேரு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி தப்பு தப்பா கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க டாக்ஸிக்கா கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க My அது வந்து pleasure. அப்படியே அசிங்கமா பேசி ஒரு தேவையில்லாத கான்வர்சேஷன் வந்து போயிட்டு இருந்தது அததான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் யாருன்னா ஃபேக் ஐடி வச்சுக்கிட்டு கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அவனை கண்டுக்காதீங்கன்றான் அவனே கண்டுக்கலன்னு நினைச்சு அவனே போயிடுவான் அத சொல்லிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ கோகுல் ப்ரோ கடையில கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரோ ஸோ ஒரு பரவாயில்ல ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது வாங்க ப்ரோ உங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்றீங்களா ஆமாயா அதான் சொல்றாங்க எனக்கு தெரியும் மார்னிங்ல ஏதோ என்ஜிஓ நெருப்போ டவுட்டு பட்டுட்டேன் இது தெரியாம அடப்போ அதான் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பேசணும் அதனால தான் நான் எதுவுமே பேசல அப்போ சரி நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பேசிப்போம் சப்போஸ் மாடு யாருன்னா போட்டிருந்தாங்கன்னா சாரிப்பா நான் மாடு தான் போட்டாங்க தெரியாம போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே சாரி கேட்டிருப்பேன் எங்க மேல தப்பு இல்ல அதுக்கப்புறமா அதனால தான் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு ஒரு வெடிக்கு வந்து ஒரு இது சொன்னது அவனுக்கு உனக்கு ஒரு முடிவு சொன்னது முடிவு What do you think? Shall we go in? அப்படியே முடிய போதா இப்ப முடிச்சிருவோம் சக்தி ப்ரோ இப்பதான் முடிய போதா ஆமாயா நம்ம மாடு வந்து என்ன கேட்காம டைம் அவுட் இல்ல ஐடு போட மாட்டாங்கயா ஆமா என்ன கேட்காம என்ஜிஓவும் மிஸ்கோவும் டைம் அவுட் அப்படின்லாம் ஐடு பண்ணவே மாட்டாங்க இந்த ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்க கவலையே படாதீங்க என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபுல் கண்ட்ரோல் யாருன்னா எதனா போடணும்னா என்கிட்ட கேட்டுதான் போடுவாங்க ஆமா ராசா ஆசா வெல்கின் தரலனா ரிப்போர்ட் பண்ண ஆனா வாங்களா ப்ரோ அதெல்லாம் தந்துரும் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஈவில் ப்ரோ Yes, I know who you are. Miss Kami-san ஆமா has வெல்கின் told தரலனா me ரிப்போர்ட் about you. What would you like to know? என்ன மீண்டும் மீண்டும் சந்தேகப்பட்டியே வேதி அழுகு ப்ரோ இன்னைக்கு ஏதாச்சும் இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு எதுவும் இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரி கொஸ்டம் ஆர்கான் கொஸ்டம் முடிக்கலாம் தான் ப்ரோ விஷால் ப்ரோ நைட் பாட்டு செம்மையா அழுகுது நைட் பாட்டு அடிச்சு முடக்கு நைட் பாட்டு எப்படி இப்பெல்லாம் வசனம் பேசுது மாடு உங்களை பண்ணலாம் இல்ல ப்ரோ என்ன பண்ணலாமா என்ன ப்ரோ அருமை ரிப்போர்ட் என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணலாமான்னு கேக்குறீங்களா மாடு can't control laugh good mood these days. So pretty much business as What usual don't on be the rude. Archon commission, huh? நைட் பாட்டு பாட்டா Very டைம் அவுட்ல much போடுது so. சரி ஓகே ப்ரோ உனக்கு இருக்க பாசம் கூட அவருக்கு இல்ல யாருக்கியா என்ஜிஓ மன்னிச்சி Well, got any more questions? ஓ அழகு ஓ அது You're அழகா இருக்குன்ற very நைட் பாட்டு welcome. In fact, I would நம்ம love சக்தி ப்ரோ ஹாய் nothing நைட் பாட்டு நைட் பாட்டு more விளையாடுறாருப்பா than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy முடக்குறீங்களேப்பா. to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say,
Many things in Inazuma seem to have taken a Inazuma. turn for the better since லிங்க் you வரல arrived ஸ்பாம் here. மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை வரல So you're not just லிங்க் Miss வரல என்ன லிங்க் Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. கிரானி Alright, goodbye for now. Where are we going next? டிஸ்கார்ட் லிங்கா டிஸ்கார்ட் லிங்க் தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன் அது மேல ரீசெண்டா அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஐயோ ஆமா அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஒர்க் ஆகுதா பாருங்க நான் மாத்திடுறேன் அது ஒர்க் ஆகலன்னு கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க ஆனா நான் கண்டுக்கவே இல்ல மறந்தே போயிட்டேன் அதை பார்க்கவே இல்லை நானு அது ஒர்க் ஆகுதா பாருங்க சும்மா கிளிக் பண்ணி பாருங்க உள்ள போதாங்க Are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. ஈ ப்ரோ என்ன ப்ரோ வேற ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்காங்க அது என்ன கொஸ்டின் தாராவா பைத்தியக்காரனோட சேஞ்ச் பண்ணியா என்ன எனக்கு கேட்க ஒர்க் ஆகலையா இல்ல சேஞ்ச் பண்ணல இப்பதான் பண்ண போறேன் ரிப்போர்ட் பண்ணியா அடா பாருங்களா ஐயோ அது என்ன பாவம் இருந்துச்சு ஒர்க் ஆகுதா ஐயோ ஒர்க் ஆகுதாமையா டாக் டு சேவியர் அப்படியா லாஸ்ட் லிங்க் வருதுவாடியா சரி நான் நைட் பாட்டு ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் இப்போ 10 எமோஜின்றது 20 எமோஜின் மாத்துறேன் கேபிட்டல் லெட்டர் 10 லெட்டர்ன்றது 20 லெட்டரா மாத்துறேன் அப்படியே டபுள் ஆக்குறேன் அதுக்கு மேலேயும் இது பண்ணிச்சுன்னா என்ன கேட்காதீங்கப்பா எதுக்கு சேஞ்சு எதுக்கும் அதான் ஐயோ நான் நெவர் தான் கொடுத்தேன் டிஸ்கார்ட் லிங்க் எக்ஸ்பீரியன் அப்படின்னு காட்டும்ல அதான் நெவர் தான் கொடுத்தேன் அதனால வாய்ப்பே இல்லை டான்சிங் ரோஸ் அடி நான் எங்கேயா இது நான் வேற ஸ்டோரி கொஸ்ட் தோர்ல இருக்குல்ல அது தோர்ல இருக்குல்ல ஸ்டோரி கொஸ்ட் நான் நேத்து என்ன பண்ணேன் இது கீ தான் ஃபுல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிட்டேனா இதுல இருந்து பாதி அதுல இருந்து பாதி அப்படின்னு இதுவாகிட்டு இருக்கியா இப்போ இது பாரியா கொஸ்ட் பாரியா எவ்வளவு வந்துருச்சு பாரியா ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சாதான் ஆர்கான் கொஸ்ட் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நியூ வெல்கம் என்று ஆட் பண்ணிருக்கியா மாசம் Well, here we are. But Unjio, long time no see. or someone. Do my eyes deceive me, or is Yeah, that the you want travel to of people coming, Paimon? Masa. Xavier, what are you doing It's pain. I was in the general area, and now I'm in this Alabo, specific ஆமாயா. area. There, that's உண்மை ஒன்று me. So முடிச்சுக்கணும். what about you two? நான் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துல here? அன்லாக் Since I பண்ணிட்டேன் thought you might be able to help. பால் உழைப்பு எப்படி இப்படி Certainly do. Strategy. I've researched the furnace Strategy here தான் in some காரணம் depth. மாப்ள. If there's anything you want to know, just ask away.
Like the back of my hand. ஆடவோ Make மதியம் no என்ன தெரியுமா mistake, I have been here a வைஃபை good கட் many ஆயிடுச்சுல்ல times செகண்ட் before. ஒரு லைவ் Not only கட் that, பண்ணிட்டு but I've மறுபடியும் met உடனே people இன்னொரு in லைவ் போட்டல Inazuma whose families. அப்போ உடனே மறுபடியும் கட் ஆயிடுச்சுல்ல It's a அப்போ long story, don't you வெறியில know? இது The tale கஸ்டமர் of கேருக்கு ஃபோன் பண்ணி Tatara சொன்னேன் Soda வைஃபை starts a long time கஸ்டமர் ago. கேருக்கு I'm told that its ஃபோன் history பண்ணா is one of the most நீங்க foremost வந்து forging and ரவுட்டர்ல smelting இருந்து operations in the வைஃபை nation. கனெக்ட் பண்ணி Goes லேப்டாப்ல back வந்து யூஸ் around பண்றீங்க நீங்க என்ன 1,000 பண்றீங்கன்னா years. Still, ரவுட்டர்ல the இருந்து furnace has had a ஈத்தர்நெட்டை couple of வந்து serious லேப்டாப்புக்கு maintenance கனெக்ட் issues பண்ணுங்க along the அப்படின்றானுங்க way. நாய் மாரி Couple? அப்பதான் நாங்க வந்து என்ன What ப்ராப்ளம்னு exactly? செக் பண்ண முடியும் Well, அப்படின்னு one சொன்னாங்க was just in the last சரி few ஈத்தர்நெட் years. கனெக்ட் The பண்ணி other was several எனி hundred டெஸ்க் years போட்டு ago. அவங்க வந்து A என் fun லேப்டாப்ல fact, என்னென்னோ பண்ணாங்க I'm not the கமாண்ட் first ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு Fontaine tech ஈட்டுன்னு guy ஏதோ to come and கொடுத்தானுங்க work on it either. ஐ மீன் There was இல்ல a guy back சார் then உங்களுக்கு too. வந்து They நல்லா say தான் ப்ரோ he was இருக்கு a mechanic who consulted இன்டர்நெட் on a ஸ்பீடு எல்லாமே நல்லா தான் technology. இருக்கு எதனால ப்ராப்ளம் வருதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நான் வந்து இன்டர்நெட் ஸ்பீடுனே சொல்ல அடிக்கடி Oh, I வைஃபையே didn't கட் ஆயிடுது realize you அப்படின்னா two were. அதுக்கப்புறம்ல Hmm? நீங்க What வந்து about this song? ஈத்தர்நெட் Did போட்டு you ஒரு just ஹாஃப் டே யூஸ் sure? பண்ணுங்க Go ahead. யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க I do நாய் know the மாரி word, but எங்களுக்கு மட்டும் sadly, இல்ல I've இங்க never இந்த had the ஏரியா ஃபுல்லாவே pleasure, அந்த மாதிரி nor தான் have I கேட்க come மாட்டாங்க across anything to. அவங்க சொன்னதான் சட்டம் அப்படின்றானுங்க அவனுங்க மோசக்கார பாவீங்க அவனுங்க Of course, don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're கடைசி most வரைக்கும் நான் எதுக்கு welcome. ஃபோன் More பண்ணோம் than happy அதுக்கு to help ரிப்ளை you பண்ணலையா out. அவனுங்களா ஒண்ணு சொன்னானுங்க அவனுங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணு ரிப்ளை பண்ணிக்கிறானுங்க அவனுங்களா ஒரு இது Looks like பண்ணிட்டாங்க you got all the information you're looking for. வைஃபை பீப்புள் ஆர் மோர் லேசி தென் ஆடப்போ ஆமா என் வைஃபைலயே நெட்டே வரல ரெட் லைட் எரியுது சுத்தமாவே நெட் வரல கவர்மெண்ட் ஆடப்போ ஆமா It seems like it's really keep you கடைசி வரைக்கும் நான் smile, இது Spider Crocodile. கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு No ஆன்சர் matter what பண்ணேன் happens, Paimon, come on. You got all right. Let's head off and go meet Nahida. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? காராமாச்சி ரவுட்டர் பிரச்சனையா இல்லைன்னு பாக்குறேன் சார் இல்லையா ஐயோ எங்க சைடு ப்ராப்ளமே இல்லையா எல்லாமே புது புது இது எக்யூப்மெண்ட்டியா ரவுட்டர் ரவுட்டர் புதுசுன்னு சொல்ல முடியாது 2 வருஷம் பழசு ப்ரோ ரவுட்டர்ல ப்ராப்ளம் வரதுக்கு இதுவே இல்லை ப்ரோ எங்க ஏரியாலே வரல ப்ரோ அந்த டைம்ல நான் வந்து இப்ப நெட்டு கட் ஆச்சுன்னா உடனே ஆப்ரேட்டருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் இப்ப நெட்டு கட் ஆயிடுதுன்னு வைங்க உடனே ஆப்ரேட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நெட் வரல ப்ரோன்னுவேன் ஆமாப்பா எங்க வீட்லயும் வரல இருப்பானா மேல வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்கறேன் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாரு அதுக்கப்புறமா தான் நெட் போட்டு விடுவாங்க ப்ரோ இது வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் தான் ப்ரோ நெட் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல கட் ஆகுது ப்ரோ அப்படின்னா வேற எங்கன்னா கட் ஆகுதான்னு தெரியல இவங்க ஃப்ரீக்வெண்டா தர மாட்டேங்கிறானுங்க நெட்டு இன்னைக்கே 4 முறை கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ Still நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணனா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி மறுபடியும் கட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு அடி கட் ஆச்சு அப்புறம் தொடர்ந்து கட் ஆயிட்டே இருந்தது பில் பே பண்ணீங்களா யோ பில் பே பண்ணாதான் நெட்டே ஒர்க் ஆகும் இல்ல எங்க ஸ்ட்ரீட் இல்ல ப்ரோ எங்க ஊர்லயே ப்ரோ எங்களது வில்லேஜ் மொத்தமாவே 10 வைஃபை கனெக்ஷன் தான் 10 வீட்லயும் நெட் வரல அப்ப சொல்லுங்க 10 வீட்ல வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்கும் 10 வீட்லயும் நெட் வரலன்னா அது எப்படி பில்லு பே பண்ணீங்களா இது அற்புதமான கேள்வியா இருக்கேப்பா HSRா ரீடம் கோடு அடிச்சு முடக்கும் நாளைக்கு ஆமா இங்க ப்ராப்ளமே இல்ல ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி மீடியா கன்வெர்டர்னு ஒன்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து ரொம்ப பழைய காலத்து இது டெக்னாலஜி அது போய் தான் இப்போ வந்து ஓஎல்இடியோ ஏதோ ஒண்ணு ப்ரோ அது வந்து இப்போ புது டெக்னாலஜி வைஃபைல அப்போ இப்போதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் மாத்தினேன் ஓஎல்இடிக்கு மாத்தினேன் இது வந்து யூஸ் பண்ணா ஸ்பீடு வந்து அடி வாங்காது ப்ரோ அப்படின்னாங்க சரி ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்கிரேட் பண்ணேன் ப்ரோ 1000 ரூபா ஆச்சு ப்ரோ அதை அப்கிரேட் பண்றதுக்கு
இப்பதான் அதை அப்கிரேட் பண்ணேன். So many மறுபடியும் அந்த new details. ப்ராப்ளம் வருது. அது அவங்க Thank you ப்ராப்ளம் so தான் ப்ரோ, much. நம்மளுக்கு அது வந்து Well, so it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of அதுதான் the ப்ரோ, வில்லேஜ்ல Almanova இருக்கக்கூடாது. clan, you சிட்டில say? இருந்தா Then I guess it must be true. இன்டர்நெட்டே கட் ஆகாது. Ugh. So கட் there's no ஆனாலும் ghost எப்பனா story ஒரு முறை here தான். after இங்க all. This வாரத்துக்கு new information 3 நாள் 4 நாள் actually கட் ஆகும். lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as SpaceX having an வந்துருமா? incredibly prestigious role in society those days. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. ஆக்டுக்கா They're back ஐயோ, at it. இது வில்லேஜ் This ஐடியா one's வராதியா? really into this. காஞ்சிபுரத்துல ஆக்ட் இருக்கான்னு தெரியல. அது பெரிய இடம், காஞ்சிபுரம்ன்றது பெரிய Oh, இடம். so sorry. Look at us பூந்தமல்லி மாதிரி prattling on about our projects and அங்கேயே ignoring இல்ல. you. இருக்கான்னு Thank தெரியல. you so much for the information. அப்படியா? You're welcome. See ya. அது வரைக்கும் இதை தானே ப்ரோ யூஸ் Keep us பண்ணணும். in the loop if you find out anything else. நார்மலா இப்போ உங்க வீட்ல எல்லாம் வைஃபை கனெக்ஷன் போறதுக்கு எவ்வளவு ஆகும்? கெளுத்தி, உங்க வீட்ல போயிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆச்சு வைஃபை கனெக்ஷன் போறதுக்கு? உங்க வீட்ல இப்போ வைஃபை கனெக்ஷன் போட்டிருக்கீங்களா? அது போட்டீங்களா, எவ்வளவு ஆச்சு? ஒன் டைம் கூட பாத்துக்க. இங்கெல்லாம் 2.5 ஐஜியா என்னது? ஃப்ரீ பிகாஸ் வி அட்வான்ஸ். ஆஹா, இங்க எவ்வளவு தெரியுமா? நான் இந்த வைஃபை போட்டேன், எவ்வளவு ஆச்சு தெரியுமா? 7500 ஆச்சு. ஐயோ, அது எப்போ போட்டேன்? 2 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு நான் போட்டு. அப்பவே 6500, சரி 7500. Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. ஆமா, பாத்துக்க, வில்லேஜ் பாத்துக்க இத்தனைக்கும். அதனாலதான் இவ்வளவு ரேட்டு. 7.5. And then he decided he wanted to go to Inazuma. சரி, quest லிசன் பண்ணுவோம் நம்ம. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell இம்பார்ட்டன்ட் me? மூமெண்ட். அதுதான் கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கணும். பணக்கார நாயா நீ ராசா? யோ யோ யோ, இல்லையா? கம்னுங்க சக்தி ப்ரோ, குஸ்ட் லிசன் பண்ண சொல்லிருக்கோம். Hey, what's wrong? You look so upset. ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க, சைலண்டா இருங்க. ஹரிஷ் ப்ரோ வந்து சக்தி ப்ரோ வந்து குஸ்ட் லிசன் பண்ண சொல்றாங்க. இது வந்து கடைசியில இது பண்றது. சாரி சக்தி ப்ரோ, தெரியாம பேசிட்டேன். எல்லாரும் அமைதியா இருங்க, எல்லாரும் அமைதியா இருங்க. ஏன்னா சக்தி ப்ரோ வந்து அமைதியா இருக்க சொன்னாரு, குஸ்ட் லிசன் பண்ண சொன்னாரு. அமைதியா இருங்க, அமைதியா இருங்க. That's quite a story. So, this puppet பாத்தியா known as the கலாய்க்கிற? யோ யோ யோ, Balladeer கலாய்க்கலையா immersed himself சக்தி in ப்ரோ? blood and என்ன ப்ரோ, soul, அவ்வளவுதானா? hoping that he could change the past. அமைதி அமைதி But அமைதியோ how was அமைதி. he வந்தோடனே even அடிச்சு able to முடைக்கிருச்சு do பாட்டு. that? சக்தி ப்ரோ பொசுக்குன்னு ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்டு கலாய்க்கிறீங்க நீங்க. He very nearly became Sumeru's deity. போங்க ப்ரோ, மன உடைச்சலுக்கு ஆளாகிட்டீங்க நீங்க. I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from லிசன், Earth, ஆமா லிசன் பண்ணு. the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. பாத்திட்டானா வாழ்டியே? But
I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The reality traveler comes from a is world pain. beyond Tevat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time இப்படியே understanding போதோ this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. ஹரீஸ்வரம் வந்தாரு போயிட்டாரு. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கா? இருக்கேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, போகாதீங்க ப்ரோ. ஃபைட்டா போடு போடு சக்க. Something else worrying you? இதுதானே கேத்தினுங்க Something that you can't சார்பட்டா share? பரம்பரையில இவன் சொல்லுவானே, It அவன் couldn't பேர் என்ன? change the fate of the ones who had வெற்றி died, வெற்றி right? அக்கல் தூக்கின்னு சொல்லுவானே, இதுதானே கேதி நிக்கிறேன் கேதிக்கினு Once அப்படின்னுவல்ல. the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense. Every part of it. சந்தேகம். The Balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He டாக்டர் was இருக்கும். unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. என்ன இருக்கீங்களா? சேட் அமைதியா இருக்குது. இன்னியா புசுக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ண சொல்லிட்ட? Please wait a moment. ஸ்கிப் தானே. இப்ப பாருங்க, நான் ஸ்கிப் பண்றது பாக்கலையா? This should be the one. ஏய், It turns out that I நீ have தான் a அமைதின்னு strange சொன்ன. way of confirming everything he has told us. அதுக்குன்னு இப்படியா? What is it? A record from a personal collection. வெயிட். It was tucked away in a corner. சரி சரி, நான் தான் You சொன்னேன். should take a look. நம்ம பாப்போமா? இப்பதானோ? ஏய், ஃபேரி டெய்லியா? Is this a fairy tale? Who wrote it? பைமன் தான் அந்த காட் I எனக்கு authored தெரிஞ்சு. this record myself. Huh? You wrote a சரி, ஒரு fairy கமெண்ட். tale that somehow has something to do with the Balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? பாஸ்ட் Yes. பாஸ்டா. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the Balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the Balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul.
But if we connect Yo, all the Paimon different pieces வந்துட்டியா? together, the true story Yo, that Paimon தான் அந்த emerges is the ஸ்டார்டிங்ல one வருமே அந்த he பாஸ் told us. Paimon தான் The now erased life of the balladeer. பாஸ் இல்ல அந்த காட் unknown god. எனக்கு தெரிஞ்சு Paimon. There ஏய் was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes. அதான் unknown god. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் வெள்ளை கலர் Dress, இதுவும் வெள்ளை கலர் Dress. Lived with the family day and night. அதுவும் கண்ணுல கோளாறு, இதுவும் கண்ணுல கோளாறு. Once in a while, the monster would நான் ரீசன்ட்டா ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தேன் Discordல பாத்தீங்களா அண்ணா? and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. unknown god But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox. காடாவே But its இருக்குன்றோம் tail was ஃப்ரெண்ட்ன்றீங்கப்பா. too slender, and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. பொறுத்திருந்து பாப்போம். கடைசிக்கு சொல்ல மாட்டாங்களோ? As the fire spread, the only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! அன்டாப்ல தலைவன். வணக்கம் தலைவரே. வாத்தல வாத்தல. என்ன ராசா மவுஸ் ஆடுது? ஷேக்கா? ரெடி மாசா? மவுஸ் பேடு ஒழுங்கா நல்லா ஒர்க் ஆகுதான்னு பாத்துக்கோ. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion.
Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior rank. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahida's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come on, Traveler! You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar! That'll be sure to lift our spirits! It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. மக்கள் நாயகனே, மக்கள் சின்னனே. ஆடா போடா நீங்களும் உங்களோட இதுவும். மறுபடியும் இன்னொரு போடா டேய். இந்த கொஸ்டின் முடிச்சாதான் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஆகுமா? அது என்னதியா வீஸ்தி நீ? அட கொஸ்ட் லாக்கா. இங்க செம்மையா இடி இடிக்குது ப்ரோ. அப்படியா? செம்ம மழை வரும் போல ப்ரோ. அடிச்சு தூள் கலப்பு ப்ரோ நீ. ஆஹா, அட கடவுளே. மொபைல்ல பேட்டரி கம்மியா இருக்கு ப்ரோ. அப்ப இப்பயே போய் சார்ஜ் போடுங்க. ஆமா, இப்பயே போய் சார்ஜ். இங்கேயே இடி செம்மையா வருது. இடி இடி இடிக்கும் தருணமா எல்லா இடத்துலயும். அப்போ இல்லையே. அது என்ன? Wasn't expecting to see கரண்ட் you கட் here. ஆனா
ஆமா Hello bro. there. Oh, it's been quite a ஆமா while. சார்ஜ் போட்டுனே பாரு bro. So you two are still hanging out together. அதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மாசு bro. Didn't you say last time that you were gonna head back to the desert? ஏ I தியா said I was going to resign from கெளுத்தி being her இருக்கானா bodyguard, எங்க போனான்னு not that தெரியல our கெளுத்தி. friendship was over. We're still the best of friends. ஹரிஷ் ப்ரோவும் Miyanis மாஸ்காட்டும் also still post டெக்னிக்குகளும் jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and சக்தி the other monks ப்ரோவும் never pass them 3 up. வருஷமா வெயிட் பண்றாரு. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone தாரு whenever Dia wasn't வராரு around. போல ப்ரோ. That sounds like something they ஆமா would say, வந்துருவாரு. right? They're always so welcoming. இதுல என்ன ப்ரோ மாசு? Anyway, நீ job மாசு is ப்ரோ already நீ. taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I லோக்கி finished my கேட்டான்னு சொல்லு shopping. ப்ரோ. But the master kept insisting, and I ended up staying for ஐயடா. another day. You can stay for as many days as you want, Dia. ராசா Father hasn't even gotten around to treating you to his best அசன் dishes yet. பண்ணிட்டியா? You know I'm not the kind of person. to அசன்டடா stay in போடு one place மாசியா like நீ that, my மாசியா. lady. Don't worry தடுக்க about it. முடியாதியா? There'll always அதனால be தான் next time. பாத்தியா அஜய் ப்ரோ நஹிதா வந்தோடனே எங்களை எல்லாம் மறந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா? Dishes! Paimon can't believe நஹிதா that வந்தோடனே you எங்களை forgot மறந்துட்டீங்க. his லைவ் பக்கமே வரதில்ல. இது முன்னாடினா காலையில இருந்து காலையில லைவ் வந்தீங்கன்னா நைட் வரைக்கும் லைவ்ல இருப்பீங்க. இப்போ நஹிதா வந்ததுல எங்களை with you மறந்துட்டீங்க. today when you leave. There are so many places I still haven't visited நாங்க அதை yet. எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, அஜய் ப்ரோ உங்களுக்காக நாங்க எல்லாரும் லைவ்ல இருந்தோம். ஆனா எங்களுக்காக நீங்க லைவ்ல இல்ல. Oh, come on. Not this again. That's also what you said last time and the time before that. மறந்துட்டேனா? ஹோலி no, crap. I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best ஆமா trip மறந்துட்டீங்க ever. நீங்க போங்க. All right, fine. To be பாருங்க perfectly பேசிட்டே honest, இருக்கும்போது மறுபடியும் போயிட்டாங்க. it's not that I wanted to go, it's more like I ஆமா feel like பாருங்க something is பேசி off சொல்லலாம் about காலை me lately. காலை எழுந்தவுடன் Ever since you லைவ் first set foot on the நைட் estate a few தூங்கும் days வரை ago, லைவ். you've been acting anxious and even paranoid. நீங்க Have you been நைடா delaying our வந்தோடனே trip ஆளே because you've run into some kind ஆளே of trouble? மாயமாயிட்டீங்க. Nah, are you kidding? You're worrying too much. போங்க ப்ரோ. Did you swear on that? Friends shouldn't lie நீங்க to each other, காலையில you இருந்து know. 10 ரூபாய்க்கு இது பண்றீங்க I போங்க. wouldn't pry any further if you're நீ willing ரொம்ப to மோசம் swear ப்ரோ. on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. ஆமா Looks like Junior's நாங்க helping ரொம்ப us to டிசப்பாயிண்டட் ஆயிட்டோங்க. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns டாகி supreme. ஈட் டாக். Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me. பாத்தீங்களா are you? இவ்ளோ சொல்றோம். All right. அஜய் ப்ரோ I'm மறுபடியும் sure போறாரு what I பாருங்க. know. Let's go somewhere else first. மீண்டும் This மீண்டும் isn't exactly the புண்படுத்துற best ப்ரோ நீ. place for a discussion. மீண்டும் மீண்டும் புண்படுத்திட்டீங்க நீங்க போங்க. Let's talk here. புண்படுத்திட்டே Try இருக்கீங்க not நீங்க. to draw any extra மீண்டும் attention. மீண்டும் As you may புரியல already know, தலைவரே the புரியல. Airlights have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the மனசை Blazing புண்படுத்தும் Beasts. அஜய் ப்ரோ. We're not a large group, but every member is loyal and brave. கிழக்கு இருக்கானானே However, தெரியல not all ஆளு merc brigades மாயமாயிட்டான். are like mine. Some are willing to cross all kinds பாத்தீங்களா of பேசிட்டே lines for இருக்கும்போது the அஜய் sake ப்ரோ of போயிட்டாரு. mora. The most notorious is a faction known as மறுபடியும் Death அஜய் Threats ப்ரோ போயிட்டாரு. Relics. கெளுத்தியும் இல்ல. Relics? கெளுத்தி வரான் 2 From கண்டம். the name, they must really look up to. 2 கண்டம் போடுறான். Men's want to do what men's got to do bro. ஹரிஷ் ப்ரோ மாசா சொல்றீங்களேப்பா. You got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the Relic's banner. Oh, you mean the போயிட்டாரு group ப்ரோ that tried to போறாரு sell இல்ல us the போயிட்டாரு time capsule? பாருங்க. Yeah, they இப்போட weren't இவ்வளவு from பேசுறமே there. லைவ்ல மெசேஜ் பண்ணிருப்பாரு இப்போ. Death Relics is இல்ல ப்ரோ composed நான் of போல many நான் smaller லைவ்ல இருக்கு brigades அப்படின்னு like சொல்லிருப்பாரு Ain அஜய் ப்ரோ. al-Akmar. The Relic's அஜய் ப்ரோ headquarters மாறிட்டாரு ப்ரோ. issues orders to all மாறிட்டாரு. brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though,
The brigade ஆனா that's stirring பேசிட்டே up இருக்கும்போது trouble போயிட்டாரு now அஜய் ப்ரோ is போயிட்டாரு. none other than Dakan al-Akmar. Dakan? அஜய் ப்ரோ I think வந்துட்டாரு, it means அஜய் ப்ரோ beard or போயிட்டாரு. something. ப்ரோ அஜய் Believe ப்ரோ. me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dakan al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand. I won't go into detail. சக்தி ப்ரோ இருக்கீங்களா? மாயமாயிட்டீங்க சக்தி ப்ரோ. Not only have they targeted merchant சக்தி ப்ரோ எங்க caravans, போனீங்கன்னு That's தெரியல. beyond. I don't know. துணிய how சாடு they- எல்லா I don't do இதுலயும் துணிய something சாடு. about them. I just wish I Yeah. பாலு ப்ரோ என்ன சொல்ற நீ? Such terrible How things. dare you telling I like don't this? know. People That's setting the bar. I mean, if he was even remote, he was loud. Of course, the other சக்தி ப்ரோ பாவம் யாரு 3 நாளா வெயிட் பண்றாரு. கடைசில அந்த ஃபைட் வரும் பார்க்கலாம். Did she ever step ஹாய் in to stop என்ஜிஓ them? ப்ரோ. unfortunately. டிஷ்யூ I never பேப்பர் வாங்க knew காசு anyone. இல்ல ப்ரோ. துணி தான் ப்ரோ இருக்கு. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that he told me that he'd say, but the problem was they were tales சக்தி of ப்ரோவும் desert போயிட்டாரியா? Sounds like your typical. more or less. He seemed to think that even the toys it was only much late. What an interesting guy. நம்ம தலைவர் அஜய் ப்ரோ எமோஜியா போட்டு தள்ளுறாருப்பா. போட்டு Yeah, தாக்குறாரு. I've always found him pretty எல்லாரும் childish. போறீங்களா? That was something I could just shrug off until I grew up. Looting, no one in the brigade. Did they really? உடனே I think நானும் I போறேன் can- போங்க yeah. அப்படின்னுவியே ப்ரோ. Don't worry, my lady. போகாத ப்ரோ. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father. And ஏய் left இன்னைக்கு that எனக்கு place 20 behind primo for gems good. கிடைக்கும். யோஹோ இதுல I'm லாகின் not பண்ணா. investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, மனசு now you get why I உடைந்து didn't போகும் want to தருணம் share தான். any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Huh? But there's no... Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon. I'm inclined. I'll wait for news from you in the city until then. I'm honored that you... All right, then let's get moving. Our first... Started. டூனியஸார்ட். இப்ப பாருங்க மெயில்ல எனக்கு 20 primo gems வந்துரும். பாக்குறீங்களா? பாத்தீங்களா இல்லையா? primo gems. 20 primo gems. நீங்களும் வேணும்னா கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உடனடியா போடு. இதுல ஒரு 15 primo gems. அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா 935 primo gems ஒரு ஃபேட். ஸ்டாடுக்குவே முடியாது. ஸ்டாடுக்குவே. ஆடா பயங்களா. மோசம் ப்ரோ. நீங்க மோசம். இன்னும் 5 நாள் இது ரிஃப்ரெஷ் ஆயிடும். புல் பண்ணுங்க ப்ரோ. யாருக்கு ப்ரோ புல் பண்ணிட்டோம்? அதான் நஹிதா கிடைச்சிருச்சு. வேண்டாம், இப்ப நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண கூடாது ப்ரோ. ஹோலி கிராப். இது அன்லாக் ஆயிடுச்சா? இப்ப இது போவேன். அடுத்தது வந்து நீங்க வந்து இன்னொரு குவெஸ்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க. அதை போய் முடிச்சுட்டு வாங்க. அப்பதான் நான் வந்து இதுக்கு பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் யாரு ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் பேனர் வந்து பெய்ஸுவும் இன்னொருத்தரு. ஏய் நைதா, கழுத்து உடைச்சுக்கு போகுது. ஏன் இப்படி பாக்குற? What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate ஹைட் how ஒர்க் அண்ணா. beautiful it is. அடுத்து
சேவிங்ஸ் ஆகும் ப்ரோ. எவ்வளவு நாள் தாங்குதுன்னு பாப்போம். யோ சேவிங் பண்ணுவோயா, என்னையா நீ பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிவிட்டா? ராசா நீ வச்சிருக்க காசுக்கா வெப்பன் அடி கொடுக்கறது விஷு. அப்படியா? வெப்பன் அப்படி எடுக்கிறது விஷு. இன்னும் ஏன் சொல்ல வர? நீ வச்சிருக்க காசுக்கா வெப்பன் எப்படி எடுக்கிறது? ஓ எப்படி எடுக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்களா? நான் காசுக்காக இத்தனை அயன் ஸ்ட்ரிங் தானே போட்டிருக்கேன். அயன் ஸ்ட்ரிங் தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன். இது எதில் கொடுத்தானுன்னே தெரியல. விஷயம் கொடுத்தான். நான் இதை மாத்த போறேன். ஆக்சுவலி இது சேஞ்ச் பண்ண போறேன். இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை போட போறேன். எப்படி மூன் லைட் போட போறேன். அதை விட இது நல்லது. அதனால இதை போடலான் இருக்கேன். இது இன்னும் 50 தான் இருக்கு. அதனால இது 100 ஆகிக்கிட்டு இதை காசுக்கா மெயினா மாத்திரும். அப்படியே இதை நான் ஆமா கோட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். இஹி ப்ரோ நீங்களும் சேவ் பண்றீங்க, என்ன வந்து விஷயம் கேட்க சொல்றீங்க. அதை போட்டேன்னு வைங்க காசு காக்கு, அதுக்கப்புறம் தடுக்க முடியாது. நீ நீ இப்பதான் காசுக்கு எடுக்க போறீங்கல்ல நீங்க? டிஎம்ஸோட இல்லையா? அயன்ஸ்டிங் வந்து கிராஃப்டபிள் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து இதுவும் இல்ல, கன்ஃபார்மா தெரியல. அது பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால வேற எதுன்னு பார்த்தனான்னு தெரியல. அழுகுறாங்க அதுக்கு. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. What is it? Have you figured it all out? Why'd you jump up all of a sudden? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something?
Marma thieves. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. Yeah, me But go if you next keep banner. acting like this, pretty soon I won't What be able coming? to afford Can to. you? No, please. I mean it. You don't need to pay me. காசு காடு bro, அஜி bro. I'm just so தடுக்க முடியாது. thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsetias, and I promised to lay you down the street Silent to Watcher deliver இருக்கமா fruit bowl this கிளச்சி. evening. Leave it to me. Yeah. I'll find some more. கிளச்சி. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. காணி வச்சிருக்கீங்களப்பா. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. சக்தி We bro can talk more போயிட்டாரியா? about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see you. மறைந்து போணும் போல இருக்கு இப்போ. Lenin bro, வா bro. Olivia, welcome, welcome. அடா பாவீங்களா ஹரிஷ் ப்ரோவை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விட்டீங்களா? This'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning Even on doing? though Stealing his he's Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? அப்படியா? அப்ப இப்ப இருந்தே சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ. அப்படியே இதுலயும் கேளுங்க, அதுலயும் கேளுங்க, எல்லாத்துலயும் கேளுங்க அப்படியே. Ah, guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us. ஆமா. நேரா போய் நின்னுந்தா You've இதான் been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. அடேங்கப்பா. என்ஓஜி பிளேயர் அடேங்கப்பா. என்ஜிஓக்கு சிறப்பு மரியாதையா? Have we met before? ஆடா பாங்களா. இன்னைக்கு இதுல மூணு பேர் யார் பிடிக்கும்னா காசுக்கா பிடிக்கும். But you know நான் me. போ கேரக்டர் எடுக்க விரும்பல. சோ ஒன்லி I have ஸ்வாட் no போலாம. recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. Yeah, That 17. is not something I share with a lot of people. Olivia, let's play now. I'll join your world. Look, I'm just a wanderer. Okay, but I'm just please a let me deliver wanderer. these goods to my boss first. Bossa. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm. He let me take shelter in his cart. In return, he said I'd be his helper for a while. You are right. நீ காணியோ விளையாடி பாரியா? Oddly யாரியா? nice of you. Let me take these back. Then I'll டிஃபரெண்ட் come பண்ண with you. மாட்டேன். Okay? ஏன்? Let's return to the city. அடேங்கப்பா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வச்சிருக்கீங்க போல இருக்கே. How's everything going with your thesis? தீசஸா? I
I should be able to publish it ஓ next கரெக்ட் month. அவ்வளவு கஷ்டம் கட்சீன் முடிஞ்சா சக்தி ப்ரோ உனக்காக தான் நான் விளையாடாம இருக்கேன் இப்பதான் உங்களுக்காக தான் கண்டினியூ பண்றேன் இப்பதான் முடிவு இப்ப வரப்போகுது Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar Game was bota. one of your thesis advisors. Honestly, I was afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? சக்தி ப்ரோ எங்க ப்ரோ போன மனசெல்லாம் நொந்து போயிச்சு ப்ரோ நீங்க போன And அப்புறம் gave us permission to continue our research. சரி பொசுக்குன்னு இப்படி போயிடுவீங்க Sage? That sounds like a பேசிக்கிட்டே இருங்க சரி நான் போயிட்டு வரேன்னு கூட சொல்லல Yeah, மறால்னு I அப்படியே heard போயிட்டீங்க selecting new மறால்னு sages has been taking some time, ஏன் so he's just ஏன் filling இப்படி in. சொல்லுங்க But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea. They're really out of their minds, making Al-Haytham the acting Grand Sage? யோ நான் குளிக்க போயிட்டேன் யா சரி I'm puzzled as well. Just going by qualifications, Hey, you're one Shakti, of our most how are you preeminent doing? scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Fool! Do you think I'm angry because Iskilla I yaadu wasn't bro. chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of பக்கத்து my வீட்ல ஃபேன் மாட்ட students, சொல்றாங்களா but he rarely சக்தி attended ப்ரோ பெரிய class. கையா இருப்பார் போல When I இருக்கே asked him about it, he அவங்க retorted that சுத்து வட்டாரத்திலே நம்ம சக்தி ப்ரோ தான் ஃபேன் better மாட்றாங்க போல use இருக்கே of his time. என்ன ஹெல்ப்னாலும் ஓடி போய் செய்வாரோ Arrogance, misery of miseries, for the academia to have him as the acting Grand Sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you பெரிய some கை water. Psst. Want to hear a secret? பெரிய கை வேணாயா ஸ்டூல் தான் வேணும் Sages from Haravatat. ரிலேஷனா Really? Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said ஆடா about him. பாயலா Hard to அப்ப tell what's கேட்டதுக்கு true and what சக்தி ப்ரோ isn't, இப்ப though. ரிப்ளை பண்ணாரு ஹாய் There's ஒலிவியா also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. ஒரு புது ஐடி கிரியேட் பண்ணி இப்ப விளையாடுமா இந்த quest முடிச்சிட்டு Some people don't know who 200k மினிமம் ஆன கிட்டா Guess he's less famous than Paimon thought. Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. Hey, are you okay? You don't look too good. ஆடா பாயங்களா The Matra. இப்படியா மாசா மாசா The mantra? அஜய் ப்ரோ பாரியா சொல்லாமலாம் போயிட்டே இப்ப I'm வந்துட்டாரியா Ilias. I have to talk to a Matra. அஜய் about ப்ரோ something இங்கேயும் போகாத ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த அக்கவுண்ட்ல ஸ்டோரி ஃபினிஷ் பண்ண ராசா Push yourself. அதான் இத முடிச்சிட்டு தான் And we'll pass on your message to சாண்டு ப்ரோ சைலண்ட் வாட்சரா No, I have to tell them myself. They are the only ones I could trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Since you put it that way, fine. We'll take you to a mantra. ஸ்டார்ட்டடா நீ இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது We promised to take him to a mantra, but we don't know that many. இனியா ரெண்டு வந்துருச்சு இதுல ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துருச்சு ஆர்கான்லே இது எது அது இதுவும் தெரியல ஏன் சக்தி ப்ரோ ஒரு சாலிட் டீம் அட்டிங்கப்பா நஹிதா நீரோட்டி மாசா அட்டிங்கப்பா அக்கௌண்ட் மாத்தி மாத்தி வர என்ன கொஸ்டின் வாண்டரர் கொஸ்டா ஆமா
இது ரெண்டுத்துல எதுனே தெரியல. செகண்ட் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிய யாரியா? அஜி ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. ஓ ஓ அக்கவுண்ட் மாத்தி 144 போறேன். கடல் ராசாவா இருந்து 2 அக்கவுண்ட் கூட இல்லைன்னா எப்படி? சரி இன்னொரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி இப்போ விளையாடுவோமா? புது அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி விளையாடுவோமா? வெல்கம் பேக். வா ப்ரோ. Hey there, excuse us. ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்துட்டேன் நான். உள்ள போங்க. ஆடுங்க ப்ரோ. கொடுமா. சக்தி ப்ரோ உள்ள வந்துட்டேன். I'm afraid he's out on a mission சக்தி right now. மாட்றா. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. பண்ணா இருக்குமா? இப்ப போடுமா? என்ன சொல்றீங்க? இப்பயே புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணனும்னா Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it இப்பயே first? புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணனும்னா என்ன மெசேஜ் போடலாம்? 1ன்னு மெசேஜ் அனுப்புங்க. இப்போ வேணா நாளைக்கு கிரியேட் பண்ணுங்கனா 2ன்னு மெசேஜ் போடுங்க. இப்பவே வேணும்னா 1, நாளைக்கு வேணும்னா 2. Vahumana researcher? Yes, 1 one of their most renowned, 1 in fact. 1 0 இது என்ன 0? As he is intelligent. அட வயல கள்ளவட்டு கல்ஸ். There are rumors he'll become Vahumana's மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா வேணா. Please continue, good sir. 3 அது என்ன 3? Siraj. Infinity. I want to report him. Bro, மறுபடியும் ரேடியம் ஷோ வந்து கொஸ்ட் முடிப்போம். அதெல்லாம் பார்க்கவே கண்குள்ள காட்சியா இருக்கும் ப்ரோ. தோமா சண்டை போடுவான். அந்த நேரத்துல தலைவன் வருவான் பாரு. அந்த கொஸ்ட் இன்னும் என் கண்ணுல நிக்குது. இன்னும் என் கண்ணுல. இன்னும் சும்மால அந்த ஃபைட் நடக்கும்ல ரேடியம் ஏய். There's no அப்ப rush. தோமா அந்த இது பேட்ச் எடுத்துரும்ல. அந்த ஃபயர் இது. அப்ப நம்ம தலைவன் வந்து வாங்குவான் பாருங்க. அதெல்லாம் என்ன மாதிரியான சீன் தெரியுமா? சொல்லுங்க. அந்த கொஸ்ட் யாரு? காசுகாவா? இல்லையா தோமாயா? தோமாவோட அந்த ஃபயர் பேட்ச் எடுத்துக்கும். எடுக்கும். It's like a nightmare that I can't recall. I just know that place is dangerous and that they must be stopped. Oh, உங்களுக்கு காசுகா மாசா? எனக்கு அந்த இது ஒரு மாசா இருந்து தெரியுமா? அத பார்த்தோன்னே ஐயோ நம்ம டிராவலர் அப்படியே ஓடி போய் அதை வாங்குவான் பாருங்க. Before that, I would like to சராமரியான இது ப்ரோ. அதெல்லாம் வெடி சராமரியான இது. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. ஆர்கான் குஸ்ல ரேடியனை பிளாக் பண்ணுவான். ஆமாமா காசுகா தானே. We'll be back soon. அடே பிளாக் பண்ணி தள்ளி விடுவானே அதானே. ஸ்டோரி கம் அகைன் மை மைண்ட். என்ன ப்ரோ சாண்ட் ப்ரோ புதுசா போடுமா? புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி மறுபடியும் ரேடியன் இது முடிக்குமா? ரேடியன் காசுகா இது. என்ன சொல்றீங்க? Let me bring you up to speed. First things first, ஜாலியா பாருங்க Ilyas நீங்களும். passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for ஆமாயா. you to be working with the mantra. Is there a special reason? I am bored. யோ நீ ஒலிவியா கூட யாரா பேசுங்கப்பா. போர் அடிக்குதாம்யா. I'm surprised you have this much free time. In that case, என்னையா இவனுங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க போங்க. எனக்கு வெறுத்துருச்சு நான் ஸ்கிப் பண்றேன். In that case, Ilyas claimed that Siraj will be... Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. It's close to the time that Ilyas had... That's right. oh come on, we already said that we're coming. யாரு? வேற நல்லா பாக்க. என்னதியா? கீழே போணுமா? ஏய் ரெண்டு விஷயம் ஒரே கேரக்டர் காசுகா. காசுகாவோட திறமைகள்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் முன்னாடியே காசுகாவை எடுத்துட்டேன்.
காசுக்கா வெறினா இருக்கீங்களே இப்ப எல்லாரும். என் ரியாக்ஷன் யாரா நீ? அப்படியா அஜி ப்ரோ? ப்ரோ அதெல்லாம் என்ன மாதிரியான சீன் தெரியுமா? அப்படியே தடுத்து நிறுத்துவான், யாராலுமே தடுக்க முடியாது காசுக்காக. அஜி உறக்க சொல்லியா We're here, ராசாட்ட? Acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham. Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. தரமான சீன்ஸ் அதெல்லாம். மறுபடியும் கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, மறுபடியும் விளையாடும் நம்ம. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Alhaitham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. Sure. அங்க நிக்கிறான் காசுக்கா, அங்க நிக்கிறான். ஆமா தலைமையா தலைமை. He's the same as ever. கெளுத்தி பேரு கெளுத்தி. Did back at Aro Village. Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, Acting Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, ஆமா எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த மாதிரி கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் அடுத்த தாட்டி வந்தா எடுத்துடணும்யா கெளுத்தி, எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும்யா கெளுத்தி, எப்படியாச்சும் எடுத்துடணும். Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Kasharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. என்ஜிஓக்கு ரெய்டன் தான் போல இருக்கேப்பா. Acting Sage Alhaitham. சக்தி ப்ரோ அவரோட இது எல்லாத்தையும் சொல்லி லிஸ்ட் போடுறாரேப்பா. இந்த அடுத்து இந்த வாங்க இந்த அடுத்து steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant? இதல பாதி எங்களுதும் வந்துருச்சு. Grand Sage? What have I got myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. நான் சொல்றீங்க புது அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுமா இப்போ? ஃபெயில் ஆடுமா? ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அந்த அக்கவுண்ட்ல லாகின் பண்ணி வரவா? That's the name of my நான் சொல்றீங்க He asked to make ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணிட்டேன். லாகின் பண்ணி 10 விஷயம் கேட்டேன். ஒண்ணுமே தரல நாயங்க. நோவல் தான் கொடுத்தானுங்க. நோவல் பேனர். He's doing some kind of experiment that seems ஈடோ சீன் கட்சினு இல்லன்னு தான் நினைக்கிறேன். and electrical components that can only be found Kaya, in the Ganyu, Raiden, Nahida. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put என்னையா some aside for ரீஸ் it, under the என்னையா pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning,
His progress will now be 10 severely வயசு hindered by a lack of power ஏறலையா generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the Monster suspect? 20 No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. கிழுத்தி அங்கரு வைஃபு That's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the Amber, academia then. Amber, gliding champion ma. He took the fireworks. Follow me. போய் அந்த அக்கௌண்ட்ல வரவாயா புது அக்கௌண்ட்ல வரவா எவ்வளோ வா ப்ரோ Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us Hello. any leads. Ugh, that means we're stuck. Oh, Hatham, are you serious about seeing things through? Ayman's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Ayman has no clue. Hey, do you know? Yes. Faster. We were classmates. Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. நம்ம அக்கவுண்ட்ல வந்து ஆர்கான் மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆர்கான் மட்டும் இல்ல ஆர்கான் கூட கொஞ்சம் கேரக்டர்ஸ் ஆனா ஆர்கான் கண்டிப்பா இருக்கும் The 6 cardinal sins are the வெண்டி origin வெண்டி of வந்துச்சுனா all அடுத்த evil வாட்டி in this கண்டிப்பா world. எடுத்துறோம் They are also what the வெண்டியும் sages ஆர்கான் use as தான் a reference when formulating or வெண்டி amending கண்டிப்பா the எடுத்தாகணும் rules of the academia. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilyas? Shakti bro. Remember things again? Maybe something Yeah. will pop up. I am back up. But I've இங்கயா already போற tried இங்கயா வர many times, and no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Welcome back Ajay bro. Try to recall things you care about. They don't need to be related ஆமா to this case. நிறைய நல்ல கேரக்டர்லாம் வருது அது என்ன I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. ஒரு கால் வந்துச்சு The kind பேசிட்டு of வந்தேன் person I am, the things I've done. எனக்கு உன் மேல I பிக் can டவுட் remember யா some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send. மோனாயா நல்லது நல்ல மோனாயா Remember. யோ அகைன் வாய் ஹரிஷ் ப்ரோ மழை பேஞ்சு முடிஞ்சுதா Not unexpected. However,
You're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we என்னையா can to help கிழிச்சி you regain your குரூப்ல மெசேஜ் மேல memories. மெசேஜா போடுறாங்க இது Losing ஒண்ணுமே your memories must be really painful. அப்படி பால் But மாஸ் don't worry, we'll help you get them all ஸ்டில் back. ஜாங்லி Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any போனா moment. பிடி But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what யார் பா clarity உள்ள I do have right now. ககாஷி I ஆர்கான் do கொஸ்டின் remember படிக்கும் that போது I தான் worked வருவே நீ part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. மழையே That's வரலையா also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. என்ன இப்படி பண்றீங்க ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் தாங்கடா ஐ நீட் ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் டெஸ்டினி என்கவுண்டர் ஐ நீட் ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் யோ 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 ஆர்கான் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன் அப்படி பாஸ் அடிக்கணுமா என்ன பாஸ் ஆர்கான் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன பாஸ் சரி வந்து அடிச்சு டக்குன்னு போயிடணும் பாத்துக்க எல்லாமே லைலா பாஸா நீ லைலா பில்ட் பண்றீங்களா Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. ப்ரோ கானி ஆயக்காவோட யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குமா Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. யோ வாயா போலாம் டைம் ஆகுது எனக்கு எப்படி போனோம் If you're not sure what to do next, how லைலா பாஸ் எதுனே எனக்கு தெரியாது லைலா பாஸ் எதியா So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. லைலாக்கு எந்த கேரக்டர்யா அசன் மெட்டீரியலா Jeweler cherishes their gems.
ரேக்கேவா? I only wish life could be as leisurely as this a little more often. அது என்ன ப்ரோ? How greedy of me. இதுவா? ப்ரோ இது இங்க எப்படி போறது? அது என்ன சேலஞ்சு? எல்லா பாஸையும் எவ்வளவு நேரத்துல முடிக்கணும்னு பாப்போமா? பாப்போமா? ப்ரோ இந்த பாஸ் கிட்ட எப்படி ப்ரோ போறது? கீழே இருக்க மேல இருக்க அந்த பாஸ்? கீழே இருக்க மேல இருக்கா? ஏன் ப்ரோ? ஆஹா செத்துருவானே. அது போ கேரக்டர் தான் இருக்குமா? மேலதானா ப்ரோ இது? இது அண்டர் கிரவுண்ட்ல இல்லையா? மேலே தான் இருக்கா? இது மேலே தான் இருக்கா? இல்ல அண்டர் கிரவுண்ட் போறா? இன்னும் இங்க இருந்து போறாப்புல தலைவன். நான் வந்து காட்டவா? வா ப்ரோ, வாங்க 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 அண்ணா வாங்க. வா ப்ரோ விஷால் ப்ரோ. நீங்களா 1 மினிட் வாங்க. போத்து வழி இருக்காயா பிரகாஷி? மேல வாங்க. Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. வா ப்ரோ. வா ப்ரோ வா ப்ரோ. மேல மேலையா?
இங்க வாங்க சொல்றேன். நீ இந்த பாஸ் ரொம்ப ரொம்ப அட்டூழி வந்து இப்படிதானே நானும் போனேன். புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. போமா இந்த பாஸ் கிட்ட வரதுக்கு என்ன அட்டூழியம். ப்ரோ நீ இளநீ எடுத்துட்டு வா ப்ரோ, நான் குக்கி எடுத்துட்டு வரேன். What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. வைரல் கேட்டுக்கும் என்ன விட்டு மட்டும் எப்படி இப்படி அடிச்சு முடக்க முடியுது. ராசா இங்க ஒரு டிபி செட் பண்ணு. தலை போட்டா அடிச்சு முடக்க ப்ரோ. அத கீழே வர விடு ப்ரோ. ப்ரோ 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 இலை நல்ட்டி போடு ப்ரோ. போட்டு விடுங்க இலை நல்ட்டிய. அப்பதான் ப்ளூம் ஆகி நிறைய டேமேஜ் போகும். என்ன ஆயக்கா செத்துருச்சு. ஆடாப்பா போர்ட்டபிள் டெலபோர்ட் இல்ல. நஹீதாவோட சீடில் ஒண்ணு யாரையா பக்கத்துல போய் நிக்க சொன்னா. ஹீல் வேணுமா ப்ரோ? ஹீல் என்னங்க? ஹாய் ஒரு பாய்.
ஒரு ஹாய் ஒரு பாய் யார் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் என்ஜிஓ குலுகுலி யோ 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 என்னது அது என்ன கிளிச்சி அது யார் இது இப்படி வரது வாங்க லூட் இன்னும் போல எங்கதான் இருக்கு இங்கேதான் இருக்கேன் லூட் இருக்கு போல போல வா 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 இன்னும் போல சக்தி சக்தி வா அந்த அக்கௌண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் ஃபேக்கியா ஆயா தலைவர் திமிங்கலம் தானுங்க Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. Hey. வாசல்லையா வாங்க வாங்க அதை முடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ வாங்க இளன்னு வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கிருகிருன்னு ஓடிவையா Gotcha. Sharing my knowledge. Grow. Yeah. Get with me. Yeah. Get back. I'll finish this job. This place hurt a little. Grow. Yeah. தேங்காய் பால Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? என்னாச்சு ஓகே ப்ரோ போயிட்டாங்க ப்ரோ போயிட்டாங்க
இனியா கக்காஷி எப்பயா போனாப்ல? ஆடா பாவீங்களா? சைலண்டா இல்ல மேல மேல பண்ண சேட்டை படிச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன எதனா தப்பு எதனா பண்ணீங்களா? மெயில் சேட் பாத்துட்டு இருந்தேன். ஏமா யோ அது ஒரிஜினல் ஐடி தான்யா, ஃபேக் ஐடி இல்லையா? பாவம்யா ஐயோ அதுவும். நான் கடந்த 1 hour இங்க தான் இருக்கேன். உங்கள் கருத்து அட்ராசா? என்னோட கருத்தா? சரி விடுங்க, இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. Here you go, boss. நடந்தது நடந்துருச்சு, இனிமேல் எதுவும் பண்ணாதீங்க. வா ப்ரோ, சசி ப்ரோ, நான் போறேன். எங்கேயா போறீங்க? Something's come up and they need a bar. போகாதீங்கயா. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. Bossa. Sorry, bossa. I was just about to pay you anyway. படிங்க guys, நாளைக்கு 7:30 க்கு ஸ்டார்ட் waste your time here. ஆமா ப்ரோ, நாளைக்கு விளையாடுவோம் அத. What? வெளிய அனிமேஷன் பார்க்கவே மாசா இருக்கு. I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. Why all feel
It was ஒண்ணுமே pouring புரியல. down, and there you were, sauntering along without a care not in the PM. world. காலையிலே Like தான you had bro. nowhere to be and didn't even care that it was raining. போகாதீங்க. இருந்து Imagine you and me for a பிரச்சனையை second. சால்வ் பண்றீங்க. It's a அதுல little இருந்து தப்பிச்சு weird, right? போகாதீங்க. Why is this guy விடுங்க, traveling through a தெரியாம rainstorm if பேசிட்டீங்க. he's not trying to get இதுல somewhere? என்ன இருக்கு, விடுங்க. And why is he இனிமேல் taking a பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி. shortcut through the open country if he's not even in a hurry? அப்படி சொல்லிட்டு போவீங்களா? அதை விட்டுட்டு But anyway, நான் போறேன் taking நீ you in போறேன். didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, என்ன you should go live பேசிட்டாரா? your life. என்னய்யா? No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. சரியா, விடியா அஞ்சு. Thank you. சக்தி ப்ரோ இருக்கியா? பால் இருக்கியா? All right, done. Thanks for Don't waiting promote. for me. We can go now. சரி விடுங்க ப்ரோ. யாருப்பா? Check my support characters built bro. எழுத்தி இருக்கியா? சக்தி ப்ரோ இருக்கியா? வாயா வாயா. ஆஹா, ஆமா மறந்துட்டேயா. மன்னிச்சு மறந்துட்டேயா. ஆஹா. ஆடப்போ யா. Bless your sins, sassy bro. பாருங்களா, நஹிதா வித் நஹிதா பேச முடியாது ப்ரோ.
இந்த இடத்துல எதனா செஸ்ட் இருக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நஹிதா வித் நஹிதா. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes. Yeah. Something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Paimon, Mariam. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation.
யாரும் பதட்டப்படாதீங்க. If it's that difficult to talk about, பதட்டப்படாதீங்க யாரும். I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Watching silently without interest. Then I'll be straight with you. In your previous bro, va bro. you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did. And many died because of Learn you. ABCDs and make As a sentence. non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even when you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to... I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world and all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. 80% போக வாய்ப்பு இல்ல 20% போக வாய்ப்பு இருக்கு. பாப்போம் 80 ஜெயிக்குதா 20 ஜெயிக்குதா. Why are you trying to help me find the truth? போகாதயா போக வேண்டாமா சரி என்ஜிஓ சொல்லிட்டாரு போலாம் ஒரே இதுதான் போகாத சரி போலாம் அவ்வளவுதான் But now he's just some random stranger we met on the street. He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember. ஒரு பேச்சே கிடையாது. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali. Lesser Lord Kusanali. இப்பதான் எனக்கு நஹிதா வந்து குசானாலினே தெரியும் எனக்கு. Lesser Lord Kusanali. I can even show you the memories themselves if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Bro, your maleness. Yo. As you wish. Bro, Chand bro, அது வந்து பதந்தி. This one's kind of on us for bringing him here. அது வந்து ஒரு வதந்தி. ஆமா. Don't worry. Whatever danger ஒருவேளை போனா it's my burden to bear. அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது. நீதான் போகாதன்ட்டியா நான் போக மாட்டேன் இனிமே. இருக்காது இருக்குமோ. We better keep an eye on you. Understood. Thank you. ராசா கேக்குறேன் பேரியா. I'm back. பாயா ரோமனே. நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன். மறுபடியும் கேட்க மாட்டேன். மெமரிஸா enter the memory start காலேஜ் போ இல்ல நான் முதல்ல கேட்டப்ப நீங்க வேணாம்ட்டீங்க ஆனா நான் போக மாட்டேன் Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth. நீ முதல்ல போந்திருந்தா போயிருப்பேன் Enemies may react just like in the real world. Please be careful. அப்ப இன்ஜினியரா It's like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but
Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Tarachiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? சாண்டு ப்ரோ போயிட்டாரு. சாண்டு ப்ரோ வந்துட்டாரு. பாமி அஞ்சு ஏய் போட்டி கரனா போட்டி Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you Kimono. Fine with me. Hey, Oti. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. இங்கதான் ஒரு பொட்டி இருந்தது. என் கண்ணுல இருந்து எந்த பொட்டியும் தக்க முடியல. ஏய் என்ன கீழே போக சொல்லுது? அடிச்சு உடைக்கணுமா என்ன? Delve into destiny. லெவன் வாட்சிங் ஆனா யாரும் மெசேஜ் பண்ணல. ஐயே கோ
Whoa. சொல்லு This is ராசா. where you were born? It's pretty. But there's nobody here. சொல்லியா? I was abandoned, like you. சாப்பிட்டு வர நீங்க? I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't நாளைக்கு stay. 7:30க்கா? Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. பண்ணோமா நாளைக்கு? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து விளையாடணுமா? இது பாருங்க, நீங்க கென்ஷின்லனா எல்லா கேரக்டர் வச்சிருக்கலாம். அது பாருங்க, இப்ப ஸ்டார் ரயில்ல மர 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 மரன்னு அப்படி மொத்தம் எடுக்கறோமா? ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரீமா? But you can't. You எடுமா நாளைக்கு பண்ணுமா? Yep. We're family. என்ன சொல்றீங்க? We're going to be together. நாளைக்கு பாருங்க, மர 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 எப்படி மர 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 மரன்னு இது பண்றோம் பாருங்க. நாளைக்கு எப்படி மர 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 மரன்னு. The balladeer didn't know what to call him. Nezu இருக்கியா? Before he could name him. After his mother died, Nezu, the child stayed in the Nezu. street alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving to Tarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. ஸ்லீப்பிங் டைம் பார்த்து சீக்கிரமா இன்னைக்கு தூங்கிரு. அப்படி. What happened to the 8 மணி நேரம் ஸ்லீப் மஸ்ட் பா. பா. He died from his illness while he was still very young. ஆமா ப்ரோ, நாளைக்கு தான். பாக்குறீங்களா? இருங்க இருங்க, இது What's wrong? பாக்குறீங்களா? ஸ்டார் ரயில் இது பாக்குறீங்களா? இருங்க வரேன். உங்களுக்காக நான் வந்து ஸ்டார் ரயில் வந்து ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. பார்க்க தயாரா மக்களே? உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா இங்க செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ. இருங்க, ட்ரைலர் இல்ல, கேம் ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. உள்ள ஆனா செம்மையா இது பாருங்க. உள்ள இது பாருங்களேன். 2 கேம் ஒரே நேரத்துல ஓபன் ஆகாதா என்ன? கென்ஷின் ஓபன் ஆகாதா என்ன? தயார். இது பாருங்க, உள்ள பாருங்க, பிளாக் ஸ்கிரீனா நல்லா இருக்கா? யோகோஸ் எப்படி இருக்கு? எப்படி ஸ்டார் ரயில் இங்க பாருங்க, இத பாருங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. ஆஹா, லேக் ஆகுது. இருங்க. வெல்கம் டு மாரசா. எப்படி எப்படி ட்ரெயின் மாசா இருக்கா? வாவ், எப்படி ப்ரோ? இதெல்லாம் சும்மா இப்ப உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா மிரண்டுருவீங்க. எல்லாம் தயாரா இருக்கீங்களா? மாசா இருக்கு. இப்ப பாருங்க, உள்ள போகும்போது பாருங்க. இப்ப பாருங்க பாருங்க, நல்லா பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ சரியான லேக் ஆகுது ப்ரோ. பின்னாடி 3 கேம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இத பாருங்க பாருங்க, எப்படி கிளிக் டு ஸ்டார்ட் எப்படி போகுது பாருங்க. உள்ள மாசா இருக்குல்ல? எப்படி இப்ப மட்டும் நம்ம கிளிக் டு ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தோன்னே அப்படியே பொளந்துகிட்டு உள்ள போவோம். அப்படியே வானத்தை பொளந்துகிட்டு உள்ள போவோம். பாக்குறீங்களா? தடுக்க முடியாது. இப்ப பாருங்க, அத பாருங்க, எடே பொளந்துகிட்டு உள்ள போதா. ஆனா இது பாருங்க, நாளைக்கு 26 நாளைக்கு தான் ஓப்பன் ஆகும். மொபைல்ல கூட தான் ப்ரோ. மொபைல் காலி அப்போ. ஆடப்பாங்க அவ்வளவுதான். செம்மையா இருக்குல்ல? 2 கேம் ஒரே நேரத்துல ஓடுறதுனால எனக்கு லேக் ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரீமும் போயிட்டு இருக்கா, கென்ஷின் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா. இந்த கேம் ஓபன் பண்ணதுனால லேக் ஆகுது. You promised me we could be family. எவ்வளவு ஜிபி மொபைல்? எவ்வளவு ஜிபி மொபைல்ல தெரியல ப்ரோ. 6 ஜிபி குள்ளதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. மொபைல் 7 ஜிபி. லேப்டாப்ல வந்து மொத்தம்னா 10 ஜிபி. 10+2 12 ஜிபி லேப்டாப்ல மட்டும். The voices have gone. சிஸ்டம் ஆமா 12 ஜிபி. மினிமம் 8. Let's keep going. மொபைல்ல 7 ஜிபி ப்ரோ. சிஸ்டம்ல வந்து 10 ஜிபி. ஸ்டார்டிங்ல 10 ஜிபி கேட்டுரும். உள்ள போனீங்கன்னா 1.9 ஜிபி கேம் அப்டேட் கேட்கும். அப்டேட்டா ரிசோர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்கும்.
அதை டவுன்லோட் பண்ணணும். நான் வந்து நேத்தோ முந்தா நேத்தோ தான் இது முந்தா நேத்தே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். டிஸ்கார்டு ஜாயின் கரோ. நான் மக்களே, நாளைக்கு அந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, மறக்காம நாளைக்கு காலையிலே வந்துருங்க எல்லாரும். எப்படி நாளைக்கு காலையிலேயே? ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஜாயின் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கார்ட்ல. நாளைக்கு காலையிலேயே பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கா? இருக்கு ப்ரோ. பின் மெசேஜ் போட்டியா? பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கு. என்ன பின் மெசேஜ் ப்ரோ? மக்களே, நாளைக்கு வந்து தரமா வந்துருங்க. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon, one that could be wielded with an iron will. சொல்லியா? You could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. இது பின் பண்ணானே ஒண்ணு. என்னடியா? Enjoy those who டோர்னமென்ட் இது. ஆடா அதெல்லாம் திரும்ப ஆடா ஷிட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டான்டா நாய். Committed to memory. Rain cutter. Rain outlines your fate. என்ஜிஓ சிஸ்டர் இது சிஸ்டர் எப்படி பண்றீங்க? ஃப்ரீ வெளிக்கினே. இது பின்னாடி எல்லாம் செஸ்ட் மறைச்சு வைப்பாங்க, நம்ப முடியாது. இது பாத்தீங்களா, சொன்னல, இது பாருங்க செஸ்ட் மறைச்சு வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. இதெல்லாம் அப்படியே விட்டு போயிடும்னு நினைக்கிறானுங்க போல இருக்கு. என்கிட்ட இந்த ஒரு போட்டியும் தப்பிக்க முடியாது. எப்படி ஒரு போட்டியும் தப்பிக்க முடியாது? அவ்வளவுதான், ஒரு போட்டி தான் வைப்பானுங்க ஒரு இடத்துல. வைக்கிறது காமன் செஸ்ட் ஒரு 4-5 வச்சாதான் என்ன, அதை விட 1-2 தான் ப்ரோ, ஒன்னே தான் ப்ரோ வைப்பானுங்க. ஆம்பர் அகைன் நியூ பிகினிங். ஆமா, ஆம்பரோட வாங்கோ, வெல்கினோட போங்கோ. This place is Hey, Vandu. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere, and so familiar. So familiar. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent Hey, inga poriya? me? Rendu peru. Wow. Meeting. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Signora naayida pesramya. நாய் ஒட்டுட்டு Fighting பாப்பீங்க. in the abyss to be Ama, a pinna? more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a tongue you have. Innadiya? Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so. Yeah. காரமச்சிக்கும் சிக்னோராக்கும் சண்டை வரவீங்க. ரெண்டு நாய்க்கும் சண்டை வர வச்சு அது குடுக்கல நம்ம இது பண்ணுவோம். அவன் அப்படிதான் ப்ரோ, கண்டுக்காதீங்க. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely.
Do you remember the last time you were here? ஏய் That was a ஒரு lot of அடிச்சு முறைக்கிடும் sword பாத்துக்க smiths you சிக்னோரா killed. I'm sure பார்த்தனா the அடிச்சு descendants முறைக்கிடும் of the பாத்துக்க ride in Gokaden அடி are அடியில் still 5 நிமிஷத்துல suffering the மூஞ்சிலே நிக்கும் consequences ஆமா now. Look at you. Oh, என்ன don't லுக் get அட் யூ so sentimental. அடிச்சு முறைக்கிடும் பாத்துக்க Now, ஆமா give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. By then, see you Bye at the then. victory feast. Bye then. Bye then. Poor little tongue. She's playing with fire. சிக்னோரா ஆல்ரெடி ஜாம்பி அத அடிச்சு முறக்கணும் ப்ரோ அப்பதான் ப்ரோ எனக்கு ஆத்திரம் வந்துரும் சிக்னோரா நாயை அடிச்சு முறக்கணும் இப்ப போயிட்டு இப்போ இந்த இது முடிஞ்ச உடனே சிக்னோரா போய் அடிச்சு முறக்குமா அப்பதான் எனக்கு ஆத்திரம் தீரும் அந்த நாயை இப்போ அடிச்சு முறக்கணும் ஏய் பியூமா The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, பாரு are you able to நைட் continue? வந்து ரயில் அது என்ன ஸ்டார் ரயில் வந்து இது தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி அனுப்பியா Why மாசா are you staring at me in silence? ஏய் யார் நீ Can't you think of a nicer ஏய் யார் நீ ஏய் I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought என்ன nothing thumbnail? mattered to you except Star results in Rail. your own interest. Star Rail. Which லீக்கிது பேர் நாய் You're only number நாளைக்கு 6 லைவ் போட because you can போறியா? நாளைக்கு காலைல worse ஆமா than other humans. Do you really count that as an asset? you're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. நாளைக்கு காலைல வேட்டை இருக்கு மக்களே ஷேர் மை நாலேஜ் Let me weave you a verse. இது என்ன கேம் ஏய் என்ன மாதிரி கேம் இது அதுவும் கென்ஷின் மாதிரி கம்மோரா தம்மே ரிலீஸ் ஆகலையா அது நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆகுது சரி இயர்லி ஆக்சஸ்லாம் இல்ல ப்ரோ இல்ல ஜென்ஷன் மாதிரியே இருக்கு அப்படியே ஆமா இப்ப நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வச்சு காட்டினேன் என்ன பாக்கலையா இல்லையே பார்த்தனா எப்படி மாசா இருக்கும் எப்படி மாசா ஆமா ஒரே கம்பெனி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that You are becoming testing a my god is far patience. from a trivial Hey, doctor. affair. The doctor அடிச்சு முடக்கணும் ப்ரோ இப்போ Biological transformation is a lengthy இப்பயே அப்போ ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஆமா நல்லா எப்படி மாசா அது பேர் இன்னி ரேட் ரெடி பண்ணி கொடுத்தல இன்னைக்கான தம்ப்நெயில் வந்து நம்ம தாரு தான் ப்ரோ நம்ம நெசுகோ தான் எடிட் பண்ணி கொடுத்தது மாசா இருக்கா நம்ம நெசுகோ தான் தம்ப்நெயில் எடிட்டர் எல்லாம் நம்ம நெசுகோ தான் ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு நெசுகோ தான் நெசுகோவுக்கு தான் நான் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கணும் நானு நம்ம சேனலுக்காக கடுமையா உழைக்கிறது நெசுகோ தான் தம்ப்நெயில் கிரியேட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி அப்புறம் அந்த மெயின்டைன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் ஞாபகப்படுத்துறதுனாலும் சரி நம்ம நெசுகோ தான் நெசுகோக்கு ஒரு பிக் ஷவுட் அவுட் பெரிய அவங்க பண்ற வேலைய அவங்களுக்கு பாராட்டணும் ஏன் அப்பதான் அவங்க வந்து அதை விட ஓ ஓகே பாராட்டுறாங்களா சரி இன்னும் நம்ம நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னு இது பண்ணுவாங்க ப்ரோ நம்ம என்ஜிஓவும் கடினமா உழைக்கிறாப்ல நம்ம சேனலுக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம கெளுத்தி நிமந்திரன் பால் அந்த கிழிச்சியும் நல்லா உழைக்கிறான் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறந்த நன்றிகள் மீண்டும் மீண்டும் இதே மாதிரியே
That was uncomfortable to watch. ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். That person gives off a very sinister energy. 3 பேருக்கும். ஆமா. நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்கள நம்ம பாராட்டிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ. அப்பதான் அவங்க நம்மளுக்காக என்ன வேணாலும் செய்ய துணிவா இருப்பாங்க. நான் போறேன். வேதேஷ் ப்ரோ போகாத ப்ரோ. இங்க போற போகாதே. நல்ல மாசா இருக்குமாயா? ஜாம்பி மேரியா? ஜாங்லியா? பார்த்தோன்னே அப்படியே தம்ப்நெயில பார்த்தோன்னே அப்படியே கிளிக் பண்ணணும் எல்லாரும். அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிக்குடியா? In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are ஹெல்ப் பண்றவங்களுக்கு என்ன ப்ரோ வெல்கின்னு சின்னதா பேசிட்டு நம்ம பெருசா என்ன பண்ணுவோம் ஹெல்ப் பண்றவங்களுக்கு? Then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the வெல்கின்னு joys and சின்னதா sorrows of life in the human என்ன realm is பெருசா பண்ணுவோம் human. ப்ரோ? Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. என்ன லீவ்? ஆனா வாங்களா இது என்ன தெரியுமா இருக்கு? எல்கேஜி படமா? எல்கேஜில அந்த அம்மன் வந்து கேட்போம் உனக்கு என்ன ஆசை வேணும்னு கேக்குமா? ஒரு 2 நாள் லீவ் வேணும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, டெய்லி வேலை செஞ்சு அப்படின்னுவாங்கல்ல. அட பாத்து I've always believed that human lives follow a set of rules. அத பார்த்த உடனே with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, gain a purpose, to change my destiny. சக்தி ப்ரோக்காக அப்புறமா முடிக்குமா இது? Very well. என்ஜிஓ ப்ரோக்கு இயர்போன்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. இயர்போன்ஸா? ஆள போ. ரிட்டன் மாதிரி ஊத்தி இருக்கோம். சக்தி ப்ரோயா? அவன் தானா போடுவான்? ரைடன் மாதிரி ஊத்தி இருக்கா அவன் போடுவான். போட்டு. நல்லா இருக்கா? ஏய். Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. நீயாச்சி? அப்பா. இனி இரு உனக்கு வா ப்ரோ அசிஸ் ப்ரோ. Is he alright? Hey. ப்ரோ இந்த சீன் தான் ப்ரோ. டிராவலர் ப்ரோ அடிச்சு முடக்குறான் ப்ரோ நம்ம டிராவலர். போடு ஒரே இதுதான். என்ன டிராவலர் டல் பிளேடு கிட்டே வா. டல் பிளேடு போடு. யாரு வெட்டினது? டிராவலரா? போடு. டிராவலரு வேண்டரு. All worthless dross.
பாவீங்களா? That's why. This won't be the end. இங்க யாரு? இவன் பைத்தியக்காரன். எங்க போயிட்டானுங்க? போடு, இப்பதான் ஆனம போற வருதா? அங்க பாரு, ஆனம போற வருது பாரு. ஏய் கூடு, சிரிக்கிறாயா? சிரிக்கிறாயா வேண்டது? அங்க பாரு. சிரிக்கிறாயா நீ வணுவு? ஏய் மாஷாவா. This is trying my patience. இந்த ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குதுல. கூடு. ஆடிச்சு மோடக்கடா வேண்டறாரு. ஏய் உன்னால முடியும்டா. ஆஹா. How amusing. Feeble human. ப்ரோ செத்துற போறான் ப்ரோ வேண்டறாரு. சாவ போறான் ப்ரோ வேண்டறாரு. செத்துற என்ன பண்றது? Swan fury. செத்துறானோ? My command, you shall fall. செத்துட்டானா? ப்ரோ சாவ போறான் ப்ரோ. ப்ரோ சாவல ப்ரோ. மறுபடியும் ஹெல்த் ஃபுல் ஆயிருச்சு ப்ரோ. ஓட்டு டேயா போடு. அவ்வளவுதான் இனிமேல வேறு. Swan fury. My endless cycle begins. Cry loud. அடி சறுக்குறான் பாரு அங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல சாக மாட்டானா போடு. அங்க பாருங்க கே வேண்டாம் பாருங்க. Imbecile. Get out of my sight. ஏய் மாசராணி மாசரா வேண்டற மாசராணி. Disappeared. Did we win? மாசரா மாசரா. சாப்பிட்டறியா? ஐயோ மோசையா நீ. I never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. சரி போய் சாப்பிட்டு வாயா நல்லா தெம்பா சாப்பிட்டு விடியா. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. I'm too by Chand bro பாத்தீங்களா உடனடியா போறீங்க பத்தியா எல்லாரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி. Don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. வெளிய போய் முடிக்கலாம்ன்றான் bro. உள்ள போக முடியாதோ? இங்க இருந்தா நாய் வருவான். செஸ்ட்ல எதுவும் இல்லையா? செஸ்டே விட மாட்டான். லீவ் த மெமரி. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. மோசையா யூனி. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, after learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have மெசேஜ் காட்டுதே ஏன்? and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? வாண்டரரு மாமா ஆன்ட்டி தடுக்க முடியாது. It's like you said, Lesser Lord தடுக்க Kusanali. முடியாது. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. God Kusanali. But that doesn't mean your own past has disappeared.
அஜய் ப்ரோ நஹிதா வந்தோடனே நம்மள மறந்துட்டாரு. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanagi, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened, I will try. Traveler. After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. Well, whatever your reasons, you did me a favor, and I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you too! Why? Because... a name is life's... The Traveler and Paimon have helped you a lot. Helped you a lot? That's help பண்ணிச்சு நான் கிளம்பறேன் அந்த கோர்ஸ் தான் முடிய போகுது Serious name you're after, it's all yours.
anything? Edit your wanderer's name. Wanderer name edit பண்ணும். என்ன வைக்கலாம்? பேர் என்ன வைக்கலாம்னு சொல்லு. சரி உனக்கு நான் போட்டோ அனுப்புறேன் பாரு, அது ஓகேவானா? வாண்டரர் நேம் என்ன ஒரு பேர் சொல்லியா? எனக்கு என்ன தெரியும், மங்குட்டன் வையா. மங்குட்டா? ஐயோ பாவமே, அவனை பார்த்தாலே பாவமா இருக்கியா? ராஷரா ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ. இவனே இப்பதான் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கான். இமானோஸ் இமானோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்துக்கோ. இமானோஸ் வேணா, இமானோ ஒருத்தன் தானா? இமானோ ராஷர் ப்ரோ. Are you sure? ப்ளேஸ் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. ஐயோ முடியல. இமானோ நம்ம எஸ்டிஸ் ப்ரோ கரெக்டான நேரத்துல வந்து சொன்னாரு இமானோன்னு. Are you sure? ஆமா கண்டிப்பா இமானோ. If you say so. இமானோ வா ப்ரோ, எஸ்கே ப்ரோ. 3 மாசத்துல 70 ஃபேட். What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me. வித்தியாசமா இருக்கும். உங்க பேரு வெச்சு பாருங்க. ஏன் பேரா? I don't need to see you again until இமானோ பாத்தீங்களா இல்லையா? இமானோ. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? பாரு அனுப்பிட்டேன். At least. Now that your stance has changed, I believe your Only change Puruka. accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. எஸ்கே ப்ரோ. சைலண்ட் வச்சறா நீங்க. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. எதெல்லாம் அம்ச்சிருக்கேன் எனக்குன்னா? எஸ்கே ப்ரோ இருக்கீங்களா? The connection between Raiden Gokuden இன்ஸ்டால நிறைய இப்போதைக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் அனுப்பியிருக்கேன். ஓகே நான் சேவ் பண்றேன். If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one போதேன், responsible ரொம்ப for ஓவரா Raiden இதுவும் ஆட் Gokuden's downfall. Even though the இல்ல events இது have வேற been erased from the world, they still எஸ்கே deserve ப்ரோ to know the truth. ஷைன் டவுன். I see. நான் ப்ரோ நீங்க வேற ஷைன் டவுன் சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க. எனக்கு வேற அது மண்டையிலே ஓடிட்டு இருக்கு. ஷைன் டவுன். If we do that, then நீ ரீடுன்னு ஷைன் It's டவுன். fine. Let them stab their blades into my chest. No கெளுத்தி nonsense. வந்துட்டாமியா? I like it. ஷைன் Alright, டவுன். எஸ்கே let's ப்ரோ call it a ஷைன் day. டவுன். Goodbye, wise deity. மக்களே லைக் பண்ணாம இருந்தா லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. ஷைன் டவுன். What he went through today would have been Shine like down. living an entire lifetime in an instant. எஸ்கே ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ, பிக் ஃபேன். yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. எஸ்கே ப்ரோ என்ன இன்னைக்கு லைவ் போடலையா என்ன? So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find Okay, somewhere bro. nice to go and relax for a while. எஸ்கே ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ இன்னும் குஸ்ட் முடிக்கலையா? இப்பதான் முடிச்சேன். இமானோ வாண்டருக்கு குஸ்ட் இது பேரு வேற வச்சேன். இமானோ எப்படி? இமானோ பேரு இமானோ. சோ சார் அது ஏன் ப்ரோ நானே ஒர்க் முடியலன்னு இருக்கேன். ஒர்க்கா? அட போங்க. I've got it. I can end my அப்ப novel நைட் with தானா? some words from Mikoshi Nagamasa. நைட் போறீங்களா? ஆள் வராங்க. You mean because everyone else in the story is dead? ஏன் ப்ரோ எஸ்கே ப்ரோ? I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then one night, அப்போ வேண்டர் ஃபுல் பண்ணுவியே? இல்ல இல்ல, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கேரக்டர் வந்து லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெண்டி, அப்படி இல்லனா ஹைட்ரோ ஆர்கான். ரெண்டு ஆர்கான்ல எதுனா ஒரு ஆர்கான் எடுக்கணும்.
melted வெண்டி down அப்படினா ஹைட்ரோ இருக்கும் and turned into red clouds that rallied around the final sunrise. என்கிட்ட ஹைட்ரோ கேரக்டர் தான் இல்ல. வாண்டர் ஆல்ரெடி ஆனிமோ கேரக்டர் என்கிட்ட நிறையவே இருக்கு. ஆமா. ஆனிமோல யார் தெரியுமா இருக்கா? ஷாவ் இருக்கான், காசுகா இருக்காப்ல, சுக்ரோஸ் இருக்காப்ல. அப்புறம் இன்னும் வேற யார் இருக்கா? இது பேர் இமானோ பேர் பாரு இமானோ. அப்ப எலன் ஐயோ எலனும் எடுக்கணும், என்ன பண்றதுனே தெரியலையா. ரிட்டர்ன் டு தி ரெஸ்டிங் பிளேஸ். என்ன பண்றதுனே தெரியல ப்ரோ. எலன் கண்டிப்பா வேணும் எனக்கு. ஹைட்ரோ கேரக்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஐ நீட் ஹைட்ரோ கேரக்டர்ஸ். அதுக்குள்ளே இது எலன் செகண்ட் இது வந்துருமா என்ன சொல்லியா? ஓகே அதுக்குள்ளே இது வந்துருமா என்ன, எலன் வந்துருமா என்ன? தெரியல, வந்தா எடுத்துடலாம். ஹைட்ரோ ஆர்கான் பத்தி ஸ்பாயில் பண்ணட்டுமா? அது என்ன? As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. டீம் பஃபரா? பரவாயில்ல. ஆர்கான் இருக்கா, அது போதும். யாரா இருந்தா ஆர்கான் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் ப்ரோ. வெண்டி எடுக்கணும், அப்புறமா ஹைட்ரோ ஆர்கான் எடுத்துனா என்கிட்ட எல்லா ஆர்கானும் வந்திருக்கும் ப்ரோ. இவன் ஜியோ ஜாங்லி இருக்கான், நம்ம ரேடன் ஷோகன் இருக்காப்ல, நஹிதா இருக்காப்ல. இன்னும் 2 மட்டும் வந்துருச்சுன்னா அதை எடுத்துடலாம். அப்புறம் ஃபயர்லாம் வந்துச்சுன்னா அது அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? அடேங்கப்பா, எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமா? ஹெச்பி கம்மியாகுமா? ஓ, I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. யார் அது பேசுறது? Is there someone here talking to us? பரவாயில்ல. எனக்கு ஆர்கான் வேணும், அவ்வளவுதான் ப்ரோ. The fate வந்தனே எடுத்துறோம். ஆர்கான் வந்தனே எடுத்துறோம். be changed. Perhaps a god may have a slim chance. பட் டேமேஜ் மாசா இன்கிரீஸ் ஆகும் சொல்றாங்க. அப்படியே Who can say? ஹைட்ரோ ஆர்கான் வரதுக்குள்ள என்கிட்ட இருக்கிற கேரக்டர்ல ஓரளவுக்கு பில்ட் பண்றேன் நான். அதுக்குள்ள நான் இருக்கிற கேரக்டர்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டேன். 4.2னா கண்டிப்பா என்கிட்ட சாலிடா இருக்கு, நிறைய மந்த் இருக்கு. அதுக்குள்ள நான் வந்து பில்ட் பண்றேன். பில்ட் பண்ணிட்டேனீங்க. எப்படியும் அது முன்னாடி வரதுக்குள்ள லீக்ஸ் எல்லாம் வந்துரும், நிறைய வந்துரும், கேரக்டரே வந்துரும். அப்படியே ஃப்ரீ ஃபார்மும் பண்ணிடலாம். வந்தோடனே அப்படியே இது பண்ணிடலாம். மோரா பிரச்சனையே இருக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்தோடனே அப்படியே அசண்ட் மேல அசண்டா பண்ணிடணும். அப்படியே எல்லாமே இருக்கணும் நம்ம கிட்ட அந்த நேரத்துல. எப்படி எல்லாமே என்ன சொல்றீங்க? 4.2க்கு 6 மந்த். அதான் 6 மந்த்துக்குள்ளே 6 மந்த் ஆகும் என்கிட்ட இருக்க கேரக்டர் எல்லாம் பில்ட் பண்றதுக்கு. ஒரு கேரக்டருக்கு 1 மந்த்னா கூட 6 மாசத்துல 6 கேரக்டர் நான் பில்ட் பண்ணுவேன். என்ன சொல்ற? 6 மாசத்துல நீ எவ்வளவு ப்ரிமோஜி சேர்க்கலாம்னு பாத்துக்க. நம்ம லினின் ப்ரோ சொன்னாரு 3 மாசத்துல 72 ஃபேட் சேர்த்தான் என்னமோ சொன்னாரு. அவர் பாரு. ஆஹா, எஸ்எஸ் ப்ரோ வேற அவரோட துக்கத்தை தெரிவிக்கிறாரு. ப்ரோ கிடைச்சிரும் ப்ரோ, ஓரளவு காசு பில்ட் பண்ணலாம்ல. முடிஞ்சது ப்ரோ. 60 பிரிமோஜம்ஸ் எங்க 60 பிரிமோஜம்ஸ் கிடைச்சது. அதுவும் இல்லாம ஒரு ஃபேட் கொடுத்துருப்பான் பாருங்க இதுல. 60 பிரிமோஜம்ஸ் அப்படியே கைட்ல போனீங்கன்னா அப்படியே மரால்னு ஒரு ஃபேட். அப்படியே மரால்னு ஒண்ணு இதை முடிச்சுன்னா இன்னொரு ஃபேட் கிடைக்கும். அப்படியே மரால்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 10 விஷயம் கேட்கற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட திரும்ப இது இருக்கும். ஆஹா, பாத்தீங்கன்னா இல்லையா 10 விஷயம் வராது.
I got a 4-piece with artifacts down. அடேங்கப்பா. ஐயோ சக்தி ப்ரோ வந்துட்டாரு. ரிவீல் பண்ணல இன்னும். இதுல மெயின் இடம் பிளேஸ்லாம். ஆமாயா. அவ்வளோ எதுவும் ரிவீல் பண்ணல, அதான் நிறைய இல்ல போட்டோஸ். லக்கியா இருந்தா கான்ஸ்டலேஷன் எடுக்கலாமா? எதுக்கு? ஆமாயா, ஹைட்ரோ ஆர்கான் பிளஸ் வெப்பன் தான். லக்கியா இருந்தா கான்ஸ்டலேஷன் எடுக்கலாம். ப்ரோ மெசேஜ் பாருங்க. எதுல ப்ரோ? இன் கேம்லயா ப்ரோ? கொஞ்சம் வரவா ப்ரோ? வா ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. உங்களுக்கு இல்லாததா? வாங்க விஷால் ப்ரோ. என்னது நியூ? இது என்ன தெரியல, புதுசா ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. சக்தி ப்ரோ பாத்தீங்களா? பேசிட்டே இருக்கும்போது போயிட்டீங்க பாத்தீங்களா? சக்தி ப்ரோ உங்களுக்காக தான் அந்த இது, அந்த ரொம்ப நேரமா அந்த கட்சின்னு கேட்டுட்டே நீங்க அது போயிடுச்சு போங்க. உங்களுக்காக எவ்வளவு இது ஆச்சு தெரியுமா? உட்டு கலெக்ட் பண்றதுக்கு. ஓ உட்டு கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, போங்க ப்ரோ. 29 2 ஃபேட் இருக்காப்ல. இன்னும் 5 நாள்ல இது வந்து இந்த ஃபேட் 2ன்றது 7ஆ மாறிடும். எப்படி தெரியுமா? ஸ்டார் டேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல கிடைக்கும்ல. ஐ அம் பேக் அகைன் அண்ட் அகைன். மீண்டும் மீண்டும் வராயா? கட்சின் போச்சா? போகட்டும், டென்ஷன் ஆகாத ப்ரோ. சக்தி ப்ரோ ஸ்டார் ரெயில் பத்தி. ஸ்டார் ரெயில் இல்ல, ஸ்டார் ரெயில் இல்ல, ஹைட்ரோ ஆர்கான். சரி வாங்க அப்பலாம். என்ன அடிக்கணும் ப்ரோ? மோராக்கா இல்ல கேரக்டர் டெவலப் பண்றதுக்கு டெவலப் மெட்டீரியலா? இங்க பாருங்க நஹிதா பாருங்களேன். இப்போ மேல இருந்து கீழே வரும்போது அந்த பிளர்னஸ்னோட வருது பாருங்களா நஹிதா. பிபி சேலஞ்சுக்கா வந்திருக்கேன் என்ன ப்ரோ? நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. வந்திருக்கா? நான் ரிஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஆஹா ஆமாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? ஆஹா, நம்ம கிட்ட பெரிஸ் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ நஹிதா பாருங்க ப்ரோ, மாசா அது பாருங்க. ஏடே நஹிதா ப்ரோ, நஹிதா மாசு ப்ரோ, அது பாருங்க. கூடு என்ன கொடுத்தான்? பரவாயில்லையப்பா, நிறைய கொடுத்துருக்கானு. போலாம் ப்ரோ, போலாமா? வாங்க போலாம். ஏ வேண்டர், நீங்க போயிட்டே இருங்க, நான் அப்படியே சேட்டும் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துரு. யோ சேசம் அண்டர்கிரவுண்ட் போ. ஏன் ட்ரீட்ட போய் கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா கலெக்ட் ஆகும். ஓ டீலோ நஹிதா காம்பினேஷன் செம்மையா இருக்கு. காம்பினேஷன் செம்ம ஃபன்னா இருக்கு. அப்படியா? எனக்கு ஒரு பிளேஸ் காமி. என்னதியா நீலோ எப்பயா எடுத்த அஜய்? ஆஹா ப்ரோ,
ஆட போங்க, நான் குக்கி எடுத்துருக்கணும். ஐயோ சரி இருங்க, நான் போயிட்டு குக்கி மாத்தி எடுத்து கூட்டு வரேன். நீங்க அங்கேயே அடிச்சிட்டு இருங்க. ஸ்லைம்ஸ் எங்க போனாலும் கெளுத்தீஸ் இருக்கு ப்ரோ. இருங்க, நான் ஆளை மாத்தி கூட்டு வரேன், பதட்டப்படாதீங்க. குக்கி கூட்டு வரேன் ப்ரோ. குக்கி குக்கி வா, குக்கி குக்கியை காணோம். இம்யூனு வந்துட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ யாரு ப்ரோ இது கலெக்ட் பண்றீங்க? ஏன் ப்ரோ விஷால் ப்ரோ? யோ அஜய் ப்ரோலாம் எல்லா கேரக்டரும் வச்சு போகல. இது நான் எனக்கு வேண்டாம், நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நீல எப்ப எடுத்த? ராசா சி டிஸ்கார்ட் ஜெனரல். இதோ பாக்குறேன். கண்ணுக்குள்ள வந்துதி ப்ரோ. கண்ணுக்குள்ள வந்துதி ப்ரோவா? கலெக்ட் பண்ணுவோம்னு அவசியம் இல்ல. ஓ நம்ம அவசியமாக்குவோம். சரி வாங்க அடுத்ததுக்கு போலாமா? இது நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இது முடிஞ்சாதான் அடுத்தது காட்டும். என்னது டிஸ்கார்ட்ல அமைச்சிருக்காப்ல? என்ன வீடியோ இது? Let's have fun. If you're not sure what to do Hello. next, how about I take you on a walk? ஹீரோ நஹிதா வச்சு அடப்பா ஒரே டீல முடிக்கிறியப்பா. இப்படியா அஜய் ப்ரோ? ஹீரோ போடுற நஹிதா ஒரே இதுதான் பண்ற, முடிச்சிருச்சு. அது ஒரே டீல முடிக்கிறியப்பா, எப்படி ப்ரோ? 50-50 தான். 50-50 தான் நிக்குதியா? எதுக்குயா? ஹீலோ பிளஸ் சிக்னேச்சர் வெப்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரிலீஸ். அடேங்கப்பா. You have to see the world for Random yourself one to shot appreciate full how ஆயிருச்சு. beautiful it is. எப்படிடா எனக்கு வாங்கல சக்தி ப்ரோ பாவையா. ஆக்வாஃபினுலா விடாம எடுக்கிறீங்களேப்பா. 87 ஃபேட் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தான். நான் நஹிதா வெப்பன் எடுத்துட்டேன். நஹிதா வெப்பன் எடுத்துட்டீங்களா? ஈவில் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கலெக்ட் பண்ண? வேணாம் அவ்வளவுதான். எங்க இங்க வாங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? வேலிவில். ஆமா வேலியா? 10:30 டொமைன் போவேன் வரியா ப்ரோ? அது என்ன ப்ரோ 10:30 நான் தூங்குவேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மணி யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. அப்ப லக்கா? ஆமா ப்ரோ, எனக்கு மட்டும்தான் ஒஸ்ட் இல்ல. சக்தி ப்ரோ இங்க நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் யாமிக்கோ வெப்பன் தான். என்னையா வெப்பன் ஃபேனாயா நீங்க? ஃப்ரீ ஃபேட் வேணுமா இல்லையா? யூ வேணும். ஏன் கிழத்தி வேணும் வேணும். என்ன புசுக்கு இப்படி கேட்ட? வேணும்.
வாங்கி குடியா, ஃப்ரீ ஃபேட் வாங்கி குடியா. இத முடிச்சிட்டு போலாம். சரி சரி. ராசா நீலோ எடு ப்ரோ, ஃபன்னா இருக்கு. நீலோ எடுக்கலாம், ஆனா ஹைட்ரோ ஆர்கான் சேவ் பண்றேனே. நீலோ எடுக்கும் ப்ரோ, ஹைட்ரோ ஆர்கான் எடுத்துட்டு அப்புறம் எடுக்கும் ப்ரோ. நம்ம இப்ப குறிக்கோள் வந்து எங்க இருக்குன்னா ஹைட்ரோ ஆர்கான். எப்படி ஹைட்ரோ ஆர்கான் வாயா, ஃப்ரீ ஃபேட் கெளுத்தி. நீலோ ஈஸி ஹைட்ரோ ஆர்கான் ஈஸர்த்த அப்படியே சக்தி ப்ரோ. அதுக்குள்ள டோர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஸ்டார் ரைடுக்கு. எல்லாருக்கும் ஃபுல் செட் எடுக்க போறோம் ப்ரோ. ஆசு ப்ரோ நீங்க அது புது கேம் எவ்வளவு ஜிபி? புது கேமா? அதுவும் இதே மாதிரி 6 ஜிபி 7 ஜிபி 7 ஜிபி மொபைல்ல. கெளுத்தி வாயா. கம்மியர் எங்க? கம்மியர் எங்கயா இருக்க? சேசம்ல இருக்கேன். அங்கதான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். நீல எடுக்கும் ப்ரோ பொறுமையா. நம்ம மோட்டோ என்னன்னா ஹைட்ரோ ஆர்கான் வந்து 4.2ல வருதுன்றாங்க. அதை எடுத்துட்டு ஹைட்ரோ கிவ் கிறிஸ்டல் டு திஸ் கை. நீ 6:30 மூஞ்சில அடிக்கிட்டு இருக்கியா? நான் கடைசி வரைக்கும் என்னாச்சு? 6:29 பொசிஷன். 6:30 சாபக்கேடல இருந்து போகணும். ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுங்க? 6:30 சம்பளையே நிக்குது. இந்த சாபக்கேடல இருந்து விடுவீங்க. 6:26ல இருந்து 6:30 வரலுமே கூறிக்கிட்டு இருக்கியா? என்னையா வேற எங்க போக சொல்றாங்க நாய்ங்க? ரெண்டு தம்ப்நெயில் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளவுதான் போடு 2 ஃபேட் தாடுக்க. 7ல இது தானா? 8ல போடு சக்க. இது 9ல இது என்ன? போடு 10ல இதுவா? லெவல் 6 லெவல் 7 போணும். அடுத்து இது வேணும். ரெண்டு ஃபேட் கொடுத்தாயா மாசா? தாடிக்க விடு. எடே தாடிக்க விடு. தாடு தாடா. இது கூட தெரியாம இவ்வளவு நாளா விளையாண்டுட்டு இருக்க? இல்ல எனக்கு தெரியும். பட் வந்து ஒன்னா இது பண்ணலாம்னு இது தெரியும், ஆனா தெரியாது. நீலோ பிளஸ் காவே டீம் இருந்தா சூப்பரா இருக்குமோ? நான் காவே எடுப்பேன். 4.2ல ரொம்ப 6 மாசம் தான் இருக்கு. 6 மாசத்துல வெப்பனு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எடுக்கணும்ல. என்ன ப்ரோ லெவல் 4 இருக்கு? ஆமா ப்ரோ, இப்பதான் லெவல் 6 போட்டேன். காவியை பத்தி எனக்கு தெரியல. பட் கிராரா செம்மையா இருக்கு. கிராராவா ப்ரோ? வாங்க இங்க. இந்த மேப் இன்னும் முடிக்கலையா? ஆமா புரியல. அஜய் ப்ரோ பேசுனாங்கல்ல. அஜய் ப்ரோ பேசுறாரா? பேரு சொன்னாங்கல்ல ஆக்ட்ரஸ். கிராரா தெரியாதா? தெரியாது. தோனி படத்துல வருவாள் அவதான். பொண்ணா பையனா? பொண்ணு. தோனி படத்துலயா? அதுல வரத்துல அதுல யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆளா செகண்ட் ஆளா?
ஆனா அதான் நீ சொல்றது எதுன்னு எனக்கு தெரியல. இது பொம்மை அனிமில சொல்றாங்களா இல்ல அக்ட்ரஸா சொல்றாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஏய் கென்ஷின்ல வர கேரக்டரா தெரியாதுப்பா. நான் கூட அந்த அக்ட்ரஸா சொல்றாங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கான்னு நினைச்சேன். தெரியாதியா யாருன்னு? அதான் நஹீதாவா எப்படி இருக்கும்? நஹீதாவா? ஐயோ யார் அது கேட் கேர்ள்? ஒரு கேட் கேர்ள். யாரு? டூ டெயில்ஸ் கேரக்டர். 2 வால் இருக்குமா? ஓ அந்த புது கேரக்டரா? அந்த புது கேரக்டர் அப்படியே அந்த இதுல எப்படின்னா வால் மேல அப்படியே ஸ்டாமினா இல்லாம ஏறுமே அதுவா? புது கேரக்டர் அதானே? யோயோ எனக்கு ஆள்லாம் தெரியும், பேர் தான் தெரியாது. ஆமா ஆமா அதான் அதான் பேர்லாம் தெரியாது ஆனா ஆள் தெரியும் எனக்கு. அப்படியாப்பட்ட நாய் நானு. நான் எப்படியாப்பட்ட நாய்னா அப்படியாப்பட்ட நாய். அடுத்து ப்ரோ. சரி நாளைக்கு பாப்போம். நான் போயிட்டு வரேன். எங்கயா போற? தூங்க போறியா? தூங்க போறேன். சரியா நல்லபடியா உறங்கு. இல்ல அப்பா மம்மியோட சிரிப்பு பறந்து வரும். ஹெட் ஷாட் தான் எனக்கு. மாசியா பட்டசே ஹெட் ஷாட் பட்டசே. தூக்கமே வரலன்னா தூங்க வேண்டியதா இருக்கு. என்ன பண்றது? எவ்ரிஒன் ஹஸ் எலன். அடப்போ ஆமாயா. ஏய் இங்க ஏய் நானும் வந்து உட்காந்துக்கிட்டா? ஐயோ நானும் உட்கார்றேன். நான் மண்டபம் போய் உட்காந்துட்டு நஹீதா உட்காருவேன் குட்டி ஒன். ஐயோ எங்கயா கால் வச்சிருக்க? பாவமே அது. ஏய் நஹீதா பாருங்க எப்படி ஏறி உட்கார்ந்து பாருங்க. அடா பாவீங்களா பாசா இருக்கியா? அதான் குட்டியோண்டு வீட்டுல இருந்து செருப்புலாம் பறக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆல் டைப் எல்லாம் பறக்கும் சொல்றாங்க. நாங்க போறேன்னு சொன்னா மட்டும் போகாதுன்னு சொல்றது. அப்படி சொல்லாதீங்க. நஹீதா குட்டி அழகா இருக்கு. அப்படி இல்ல ப்ரோ அஜய் ப்ரோ. நான் தான் அடிச்சு முடக்கணுமா? ப்ளூம் ஆகுதா? ப்ளூம் ஆகுதா? அப்படி சொல்லாத அஜய் ப்ரோ. அடுத்து எங்க? இன்ஜின் வாய்ஸ் தான் பாடியாச்சே. போய் 3 நாள் ஆகுது பாவம். இம்யூன் இன்னும் அடிக்கணுமா ப்ரோ? கிஷன் இப்ப சாக போறியா? நான் அப்போ இல்ல. ஆஹா ஜி ப்ரோ பாயிண்ட குடிக்கிறாரு. ஆமாம் ப்ரோ. அடுத்து 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 மரன்னு போறிய ப்ரோ. ஓய் நீ ரெசின் எப்படி காலி பண்றதுன்னு தெரியலையே உங்களுக்கு? சாப்பிட்டியா ப்ரோ? அஜய் ப்ரோ, ஈவில் ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? சக்தி ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? வேற யாரா இருந்தீங்கன்னா சாப்பிட்டீங்களா? சரி வெண்டி டைம். சரி எடு. இங்க ஏதோ பூ மாதிரி ஏதோ மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. இங்க போய் பாப்போம். இது
நான் ரெசின் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்போ ஃப்ராக் ரெசின் தானா? கண்டென்ஸ் ரெசினா? இங்க என்னதுன்னே தெரியல. பூ மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணிச்சு. இது என்ன விட்டு? It really hurts. ஓ சேலஞ்ச் மட்டும் ப்ரோ. இதுவா ப்ரோ? அது பேர் என்ன? பிபியா? பேட்டில் பாஸா? அதான் நான் இப்பதான் நீங்க ஞாபகம். சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் ப்ரோ. சரி ப்ரோ. இருங்க, நஹிதா மேல வந்துகிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு காலைல 7:30 மணிக்கு லைவ் போடுமா? புது கேமு ஸ்டார் ரெயிலு. யாரா பார்க்க வருவீங்களா இல்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? நஹிதா பிடிப்பிடின்னு இருக்குப்பா மேல. புது கேமு கெளுத்தி ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பெரிய ஆள. நான் வரேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. விஷால் ப்ரோ. கெளுத்தி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அந்த கேம்ல பெரிய ஆளா இல்லமா? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ப்ளே பண்ணி. கெளுத்தி அதான் ஸ்டார்டிங்ல பெரிய ஆள் ஆயிடும். மக்களே அண்ணா லைவ் சாட்ல இருக்கீங்களா? Worthless as expected. ஏய் நஹிதா மேல கை வைக்கிறீங்களா? ஜின்சா இருக்கும் ப்ரோ. கென்ஷின் இம்பாக்ட் மாதிரி வராது ப்ரோ. ரெண்டு ஒரே கம்பெனி தான். யோகோவர்ஸ் தான். ஆமா. Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. யோ கொண்டாங்கயா, வாங்கயா, காப்பாத்தீங்க. ஆடா போ. நீங்க பொட்டியா இருக்கு. இந்த இடத்த நான் ஏன் இன்னும் பார்க்காம இருக்கேன்? யோ கொன்னுட்டாங்கயா பிகிலு. சிஓசி மாதிரி. ஆமா சிஓசி மாதிரி. ஐயோ ஹைட்ரோ இல்லாதவே எல்லாம் நஹிதா போட்டு பண்றாங்க.
அந்த கேம் மேலேயே வராதுன்றியா? வரும்யா கண்டிப்பா. உண்மைதான் ப்ரோ. ஒரே கம்பெனி தானே, வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன் ப்ரோ ஒரே கம்பெனியா இருந்தாலும் மேல வரது கம்மி தான். I wonder who this gift could be from. கொன்றுச்சு அந்த நாய் நஹிதாவை. ஸ்டார் ரெயிலா? ஆமாம் ப்ரோ. இருங்க ஒரு சீலி இருக்கு, அது இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். டேய் மாடு ஓடு அங்கிட்டு. டேய் மாடு ஓடு. நண்டு தான் கிடக்கும். நாங்க போய் அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஃபங்கஸ் ஈவெண்டா? ராசா சொல்லு ராசா. இங்க ஒரு சீலியும் ஒரு பொட்டி இருக்கு, அடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் ராசா. இல்லையே பாக்கலையே, வச்சிருக்கியா என்ன? டேய் மாசா இருக்கும் அப்படியா? டேய் 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 தேடி அடிக்குதுடா டேய். Grow. கோலு எங்கிட்டு ஓய் லூட்டு போகுது. நான் ரீசெண்டா தான் பார்த்தேன். மிரண்டியா பார்த்தனே. சரி எங்க இருக்கீங்க எல்லாரும்? 83 ரெசின் இதுவாயிடுச்சா? ஸ்டோரி கேம்னா கென்ஷின் அடிச்சு முடியாதுன்றீங்க. மியூசிக் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அதான். சரி விளையாடுவோம். ஸ்டார்டிங்ல விளையாடுவோம் அப்பதான். மேல எப்படி ப்ரோ போனீங்க? வச்சிருக்கியா நீ? போடு மாசா இருக்கியா? ஆமாயா ஈ ஸ்கில் போடு. ஈ ஸ்கில் ஷீல்டா போடு. மாசியா பில்ட் பண்ணி அந்த கேரக்டரை. ஆட போ, நானும் மோராவே எடுத்துக்கலாம் போல இருக்கே. சரி வாங்க.
வாழ்த்துக்கள் என்னோஜி ப்ரோ. என்கிட்டயும் இல்லையா? ஏன் நல்லா இருக்காதுன்னு அந்த கேமு? டவர் ஆஃப் ஃபேண்டசி அது. லெவல் அப் மெட்டீரியல் வேணும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ரூயின் சர்பண்ட். மோரா இருக்கா முதல்ல நம்ம கிட்ட? மோரா குறைவாக உள்ளது. சரி, நான் மோரா கொஞ்சம் நஹிதா லெவல் 90, லெவல் 89 போட்டுடலாம் நாளைக்கு. 12 hours 49 minutes. Till next. Two heads are better than one. இதுக்கப்புறம் நஹிதா டொமைன் 1 டைம் பண்ணலாம். லாஸ்ட் 2 ப்ரோ. லாஸ்ட் 2 இருங்க. கேரக்டர் லெவலப் மெட்டீரியல் அதை அடிப்போம். நான் போய் சாப்பிட வேற செய்யணும். தாரிக்கே ப்ரோ, இங்க போலாம் வாங்க. இல்ல சாப்பிட்டு வந்துருமா? அது கேம் நல்லா இருந்தாலும் விடும் அப்படின்னு நான் இன்ஸ்டால் பண்றோம். சாப்பிட்டே வருவா? சரி, நான் அப்படியே ஹோல்டில் போட்டு போறேன். வந்து லைவை கண்டினியூ பண்ணு. என்ன சொல்றீங்க? வந்து கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டு, வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் விளையாட்டு, நான் அப்போ அப்புறமா வரேன் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் விளையாட்டு தூங்கிடுவோம். 10க்கு லைவ் கட் பண்ணிரு ப்ரோ. ஏன் இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. என்ன ஆச்சு? டென்னுக்கு லைவ் கண்டினியூ கட் பண்றவா? ஏன் என்னாச்சு? இப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. சாப்பிட போறியா? உணவருந்தும் நேரம் இப்போ. ஆமா, சரி நான் சாப்பிட்டு வரேன். கிழித்தி சாப்பிட்டு வரேன். ஏன் வழியில இருக்கியா? இல்ல நீ போய் இதுவும் முடிப்பியே, கொஸ்ட் முடிப்பியே. சரி நான் சாப்பிட்டு வரேன். சாப்பிட்டு வரேன். வந்து ரெசினை காலி பண்ணணும். ஏன் வாயா? பாய் ப்ரோ. அப்போ எவ்வளோ நேரம் லைவ்? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான், அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடலாம். சோறு தான் முக்கியம் பிகிலு. சரி சாப்பிட்டு வரேன். 7 நிமிஷத்துல வந்துடும். 7 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். Looks like the situation has changed again.
If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Let's light it up! Rise! Crumble! Rise! Quake! Crumble! Rise! Crumble! Rise! If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Rise! Quake! Crumble!
Quake! Crumble! Quake! Crumble! Quake! Rise! The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult.